You will never ever change. You are the Lord. You remain the same. You will never ever change. You are the Lord. You remain the same. Never. You will never ever change. You are the Lord. You remain the same. You will never ever change. You are the Lord. Hallelujah. You remain the same. Tuinue mikono zetu tumwabudu Bwana. Asante Yesu maana hautawahi badilika. Asante maana hautawahi badilika Bwana. Asante maana hautawahi badilika. Wimbo unasema Mungu hatawahi badilika. Wimbo unasema Mungu hatabadilika. You will never ever change. You are the Lord. You remain the same. Never change. You will never ever change. You are the Lord. You remain the same. Never change. You will never ever change. You are the Lord. You remain the same. Never change. You will never ever change. You are the Lord. You remain the same. Father, you will never change. You will never change, Jehovah God. All the days will remain to be the same, my Father. All the days will remain to be the same, my God. Hautawahi badilika kamwe. Kila siku, asubuhi, mchana, jioni, utabakia kuwa Mungu. We worship you, God. We bless your holy name, oh God. Tunakuabudu Bwana. Inua mikono zetu. Mcheza keyboard, punguza kidogo kidogo kidogo, chini 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 kidogo, tafadhali tafadhali, chini 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 kabisa, chini. Tuinue mikono zetu. Kama una nguvu Mungu amekupa, inuka kwa miguu zako. Kama una nguvu Mungu amekupatia, umetoka kwako nyumbani, umefika katika hekalu la Bwana, inua mikono zako, anza kumwambia Bwana kitu. Anza kumwambia Bwana kitu. Tunapoenda kuimba wimbo wa Kiswahili, unasema unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa kila wakati, kila mara. Tuinue mikono zetu juu. Tumwambie Bwana anastahili kuabudiwa, anastahili kuabudiwa. Jehova, unastahili kuabudiwa, hakuna kama wewe. Simba wa Yuda, nani aliye kama wewe Jehova? Jehova, my Father, we have come to seek for your presence, oh God. Nani kama wewe, Simba wa Yuda? Mchana wa leo, nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Yesu? Unastahili kuabudiwa Jehova. Oh my God, we worship you, Lord. We are crying to you, Father, this morning. The Lord, may your grace be upon us, oh God. We are seeking your presence this morning, oh God. We are humbling before you, Jehovah God. For we know you are a great Messiah. Hakuna kama wewe Bwana. Unastahili kuabudiwa Yesu. Oh my God.
unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa Bwana, ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yahweh, unastahili Bwana, ewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili Baba, unastahili Bwana, ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili Yahweh, ewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili Baba, unastahili Mungu, ewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili Baba, unastahili Bwana, ewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili Yahweh, unastahili Nisi, ewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili Baba, unastahili kwetu, ewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili Baba, unastahili Nisi, ewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili Baba, unastahili kwangu, ewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili Yahweh, unastahili Yahweh, ewe Yesu, unastahili Bwana, Simba wa Yuda Baba, Mungu wa miujiza, ewe Yesu, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, mfalme wa wafalme.
King of Kings. Simba wa Yuda, nani aliye kama wewe mpenzi? Yes, Lord, we worship you this morning. Jehova, unastahili kuinuliwa siku zote maishani mwetu. Unastahili, ndio maana tumefika hekaluni mwako kukuabudu Bwana. Unastahili katika nyumba zetu mfalme. Unastahili Bwana. Wewe ni sababu ya maisha yangu. Wewe ni kicheko cha tabasamu Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Wewe ni sababu ya maisha yangu. Wewe ni kicheko cha tabasamu Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana. Unastahili Baba. Unastahili ewe Yesu. Unastahili Bwana. Unastahili Mungu. Unastahili Bwana. Unastahili Yesu. Unastahili Bwana. Unastahili Bwana. Unastahili jile. Unastahili Yesu. Unastahili Bwana. Unastahili Baba. Unastahili nisi. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Oh Jesus, unastahili. We love you, Holy Spirit. Unastahili mfalme wa ufalme. Ndio maana tunashuka asubuhi ya leo ili Baba upate kuinuliwa Jehova. Asante mfalme, asante Mesaya. Ninashuka uinuliwe Yawe. Ninashuka uinuliwe. Ninashuka uinuliwe Bwana. Ninashuka uinuliwe. Ninashuka Bwana uinuliwe Yesu. Ninashuka Bwana uinuliwe. Ninashuka uinuliwe Yesu. Ninashuka 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 uinuliwe. Mimi ninashuka uinuliwe Yesu. Ninashuka
uinuliwe. Ninashuka Bwana, uinuliwe Masia. Ninashuka Yawe, uinuliwe. Ninashuka, 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 uinuliwe Yesu. Ninashuka, uinuliwe Baba. Ninashuka, 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 uinuliwe Yesu. Ninashuka, uinuliwe. Ninashuka, uinuliwe Yesu. Ninashuka, uinuliwe. Ninashuka, ninashuka, uinuliwe Yesu. Ninashuka, uinuliwe. Jesoda oya korathi mwonewe digyuma otarathimete Jesoda oya korathi mwonewe digyuma otarathimete Jesoda hoya korathi mwonewe digyuma otarathimete Jesoda hoya korathi mwonewe digyuma otarathimete Fafada hoya korathi mwonewe digyuma otarathimete Jesoda hoya korathi mwonewe digyuma otarathimete Jesoda hoya korathi mwonewe digyuma otarathimete Jesoda hoya korathi mwonewe digyuma otarathimete maoto maku gaine manene narinya yaku gaine rinene maoto maku fafane manene digyuma otarathimete Jesoda hoya korathi mwonewe digyuma
koradhi mwonewe tikiuma Hallelujah Jesus. Baba, sitatoka mahali hapa siku ya leo hadi utakaponibariki mimi. Hatutatoka hekaluni mwako siku ya leo hadi utakapotubariki sisi Bwana. Asante maana wewe ni Mungu. Asante maana unastahili. Thank you Jesus, thank you Lord. And we bless the name of the Lord. Tumpigia Yesu makofi zetu. Maana siku ya leo hatutatoka mahali hapa bila Bwana kutubariki sisi. Pigia Bwana makofi maana siku ya leo hautatoka hapa bila Bwana kukubariki. Pigia Yesu makofi maana siku ya leo utabarikiwa kabla utoke katika nyumba ya Bwana. Pigia Yesu makofi. Wacha nisikie makofi ya Yesu. Wacha nisikie makofi ya Yesu. Tunaposimama sisi wote kumchezea Bwana, ninataka tumchezee Bwana kidogo. Tusimame sisi wote, tusimame tumchezee Bwana. Na kabla tujaanza kumchezea Bwana, nataka kusikia shangwe vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Praise him. I want you to give me the best celebration. I want you to celebrate like you've come to celebrate the honor of this place. Hallelujah. Hapa mahali kuna mwenyewe. Unapoingia katika nyumba ya Bwana, kuna vitu viwili unaweza kupata. Unapoingia katika ule mlango, kuna vitu viwili unavyoweza kupata kutoka mahali hapa. Unaweza pata baraka ya Bwana ama upate laana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wacha nisikie sauti ya mtu. Bwana asifiwe. Amen. Tumekuja kutafuta baraka ya Bwana. Yes. Hallelujah. Amen. Tumekuja kutafuta baraka. Hatujakuja kutafuta laana sisi. Yes. Praise God. Amen. Wangapi wanakubaliana tumekuja kutafuta baraka kwa nyumba ya Bwana? Haya, pigia Yesu shangwe vigelegele. 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 Nataka tusikie vigelegele. Praise God. Pastor Mandela, I request you kidogo tu. Jackson, you can hand over to Pastor Mandela kidogo tu. Praise God. Praise God. Amen. Tafadhali. Kwa nyumba ya Mungu si mnajua hatubembelezanangi, si ndio? Kwa sababu sisi wote tunajua ni nini kimetuleta mahali hapa, sawa? Sasa tukisema ni kupigia Bwana vigelegele, tunafaa kumpigia Bwana vigelegele kabisa mpaka akiwa juu mbinguni anasikia. Haleluya. Haya, tupigie Yesu vigelegele. Wacha nisikie makofi, 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 makofi. Pigia Yesu makofi, makofi, makofi. Makofi, makofi, makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Piga makofi jameni, piga makofi. Piga makofi, piga makofi, piga makofi. Wacha maringo ndani ya nyumba ya Mungu, piga makofi. Piga makofi, piga makofi, piga makofi. Piga makofi, sisikii, piga makofi. Piga makofi, pigia Yesu makofi. Haya, shangwe vigelegele kwa Yesu. Shangwe vigelegele kwa Yesu. Shangwe vigelegele kwa Yesu. Shangwe vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. 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 Haya, chezea Mungu kidogo sasa. Tunataka kuimba wimbo unaosema haleluya, tumwambie Bwana asante. Chezea Yesu kidogo. Tunataka kuimba wimbo unasema haleluya, tumwambie Bwana asante. 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 Haleluya, Haya, tumekuja kumwambia Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haya, tafuta handkerchief. Handkerchief, handkerchief.
Shika handkerchief kwa mkono. Tafuta handkerchief yako. Kama uko na kitambaa shika kwa mkono. Kitambaa shika kwa mkono. Shika kitambaa yako kwa mkono. Haleluya, tumwambie Bwana asante. 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 Haleluya, tumwambie Bwana. Fanya hivi. Asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Yahweh asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante siku ya leo. Haleluya, tumwambie Yahweh asante. Haleluya. Aya, twende hivi walio na vitambaa twende hivi. Inua kitambaa chako juu ya kichwa chako. Inua juu ya kichwa chako kitambaa. Peperusha bendera ya Yesu, peperusha bendera ya Yesu. Haleluya. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Peperusha bendera ya Bwana. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya ushindi sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Bwana sasa inapepea. Ndio tumwaibishe shetani. Maana ako kwa mlango anasikia keyboard ikicheza na leta vurugu. Haya. Tunaweza zima keyboard kidogo tu. Keyboard tuzime kidogo, machine tuweke chini, tunataka kuimba, tuna midomo. Haleluya. Haya, tupigie Yesu tunapomwimbia Bwana, hata bila keyboard tutaimba. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tuimba kwa sauti basi. Asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haya, tuchangamke kidogo sasa, naona tunaendelea vizuri. Chezea Bwana kidogo. Haleluya. Haleluya, tumwambie Bwana asante. 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 Aya, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Panda hii, twende hivi. Kila mtu kama uko na kitambaa ama hauna, twende hivi. Everybody, twende. Jameni, siwaoni wazee wangu. Twende 1 2, twende hivi. Ayo. Panda hii, twende.
Jamani, siwaoni mkiinua mikono. Kwani hamna mikono? Aya, kila mtu mikono juu. Mikono juu kwa hewa. Mikono juu kwa hewa. Mikono juu kwa hewa. Asha. Ose, donze. Listen, nikisema mikono juu kwa hewa nataka nione kila mtu mikono juu. Kama uko na mikono inua hivi, straight hivi. Hivi straight, sio hivi. Hivi. Acha nione. Kila mtu. Tuinue. Good. Aya, twende hivi. 1 2 3 4. Donze. Come. Aye. Twende. Moja. Mbili. Sema moja. Ai, mbili. Twende. Moja. Ai, mbili. Twende. Moja. Ai. Twende. Eka maringo kidogo sasa. Aye, moja. Ai. Thank you keyboardist. Twende. Inua. That's good. We're gonna do it one more time. Twende hivi sasa. Juu. Yesu wapi? Juu sana. Yesu wapi? Juu sana. Twende. Yesu wapi? Juu sana. Yesu wapi? Juu sana. Yesu wapi? Juu sana. I want to show you another dancing style. Maana tumekuja kumsherekea Bwana siku ya leo. Nikisema mikono juu, unaweka juu. Pa. Nikisema shika kichwa, nikisema shika mabega, mikono kwa kiuno, then tutazungukia Yesu. Are you ready? Mikono juu kwa hewa. Kamata kichwa, kamata mabega, kamata kiuno, zungukia Yesu. Turn around. Aya, sioni mkizunguka. Aya, mikono juu kwa hewa. Aya, eka chini. We are going. 1 2 3 4. Mikono juu kwa hewa. Ukiona jirani yako haweki mikono juu, maana hajakuja kufurahia. Lakini kama amekuja kufurahia, tunaenda 1 2 3 4. Ai! Twende, mikono juu kwa hewa. Kamata kichwa, kamata mabega, kamata kiuno. Turn around. Ay! Yeah. Yesu ni Bwana. Back up, I need the microphones. Yeah. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Sama. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Mama, Yesu ni Bwana. Yesu ni Don't say. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Oh, Yesu ni Bwana. Kutoka magharibi, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana.
Oh, kwenda kusini na kulela. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Siwasikii. Yesu ni Bwana. 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 Aya, twende hivi, everybody. Don't say. Twende. Shia. Achene. Shakates. Panda. Shangwe na vigelegele. Tumpambe Bwana Yesu, tumpe ibada ya sifa. Tumpambe kwa siku ya leo, ibada ya sifa. Tumpambe Bwana Yesu, tumpe ibada ya sifa. Oh, tumpambe kwa uimbaji mzuri, ibada ya sifa. Bwana Yesu, ibada ya sifa. Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Twende hivi. Bwana wa majeshi. Anaokoa. Anasamehe. Anabariki. Anainua. Anabariki. Tumpambe siku zote, tumpe baada ya sifa. Bwana Yesu tumpe. Oh, tumpambe Bwana Yesu tumpe baada ya sifa. Bwana Yesu tumpe ibada ya sifa. Oh, tumpambe Mesia tumpe baada ya sifa. Rukia Yesu, ruka. Twende. Rukia Yesu, rukia. 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 Shangwe na vigelegele. La. That's amazing. Doze. Okay, we're gonna do this. Kila mtu hivi tu. Your right foot, mguu wako wa kulia. Twende hivi. Kila mtu. Mguu wa kulia. Okay, we got 1 or 2. Twende. 1. Sawa. That's good. 1, 2, 3, 4. Oh, Yesu wa baraka. Watanaka. Wa baraka. Siwaski. I just want to hear the ladies only. Only the ladies in the house. Wamama too. Are you ready, ladies? Yes. Rekajigwe kemi nyumba ina ya mwadhani. Yesu wa baraka. Oh, Yesu wa baraka. This is how we want to do it. Nikisema Yesu wa baraka, left. Wa baraka, right. Then we turn around. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Oh, Yesu wa baraka. Yeah. Wa baraka. Yeah. Wa baraka. Yeah. Turn around. Yesu wa baraka. Yeah. Wa baraka. Yeah. Wa baraka. Yeah.
Oh, Yesu ni mwalimu. Ni mwalimu. Ni mwalimu. Yesu ni mwalimu. Ni mwalimu. Ni mwalimu. Twende. Ay ay ay. Yesu wa baraka. 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 Pigia Yesu makofi, shangwe, vigelegele. Hallelujah. Goro yakwa neirakena, goro yakwa egatuma tuma, goro yakwa eka igwa wega, nitondo wa muhonokia. Goro yakwa neirakena. Hallelujah. Goro yakwa egatuma tuma. Goro yakwa eka igwa wega, nitondo wa muhonokia. Goro yakwa neirakena, goro yakwa egatuma tuma, goro yakwa eka igwa wega, netondo wa muhonokia. Goro yakwa neirakena. Hallelujah. Goro yakwa egatuma tuma. Goro yakwa eka igwa wega, netondo wa muhonokia. Dogario horo wa wedo, wedo yo terena modo, no wedo terena modo, no wedo wa magegania. Goro yakwa neirakena. Hallelujah. Goro yakwa egatuma tuma. Goro yakwa eka igwa wega, netondo wa muhonokia. Aya, twende hivi. Ruka. Ruka juu. Rukia Yesu. Twende juu. Goro yakwa neirakena, goro yakwa egatuma tuma, goro yakwa eka igwa wega, netondo wa muhonokia. Goro yakwa neirakena. Hallelujah. Goro yakwa egatuma tuma. Goro yakwa eka igwa wega, netondo wa muhonokia. Dogario horo wa wedo, wedo yo terena modo, no wedo terena modo, no wedo wa magegania. Goro yakwa neirakena. Hallelujah. Goro yakwa egatuma tuma. Goro yakwa eka igwa wega, netondo wa muhonokia. Aya, pigia shangwe Yesu, shangwe. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Amen. Yesu. 1 2 3 kamata. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Hallelujah. And so we must praise him. Praise him in an African way. Wapi nduru na shangwe za African way. Hallelujah. And so we must praise him. Praise him in an African way. Ngai wakwa ni munene, ngai wakwa ni munene, ngai wakwa ni munene na ngai wakwa ni ngai. Hold on. Pull up. Is that how you sing for your big God? Is that how big your God is? We can do better. We can do better. Are you sure? Turn to your neighbor and tell them, my God. My God. My God. My God. My God. My God. My God is immeasurable. My God is immeasurable. He is immeasurably great. He's immeasurably He is great. immeasurably big. He's immeasurably Are we big. ready? Amen.
Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, na Ngai wakwa ni Ngai. Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni Ngai. Oh, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, na Ngai wakwa ni Ngai. Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni Ngai. Oh, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni kihoti, Ngai wakwa ni munene, na Ngai wakwa ni Ngai. Oh, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni Ngai. Oh, na mumenye ni munene, ahonokagia athuri, akahonokia atumia, tondu Ngai ni Ngai. Oh, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni Ngai. Hallelujah. Amen. Tupigie Bwana makofi, shangwe na vigelegele. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Praise the Lord. Turn to your neighbor, mwambie na bado. Mwambie hiyo ni kionjo tu. Bwana asifiwe. Hallelujah. There is a scripture. There's a scripture in the book of Psalms 126. The Bible says, verse 1, when the Lord turned against the captivity of Zion, praise the Lord, we were like them that dreamt. Hallelujah. When the Lord brought us from City Stadium, we were like them that dreamt. Hallelujah. When the Lord gave us a placement in the city, Bwana asifiwe. You know, we are going to capture the city from the city center. Hello. And so when the Lord did it for us, you know, it looked impossible. It looked expensive. It looked like we are not materials for the city. But the Lord has done it for us. Hallelujah. Praise the Lord. And you know what? We are going to take over the city from the city center. You know, we are not going to make those prayers from the peripheries of the city. We are taking over from here in the name of Jesus Christ. And so when the Lord brought us here, you know, it looks like a dream. Bwana asifiwe. I wish you came and saw the way we were the other. We were squeezed. We didn't have space. And look what the Lord has done for us. And so we have all the reasons to rejoice. We have all the reasons to glorify the Lord. We have all the reasons to tell the Lord, Lord, we thank you. Hallelujah. And so I want us to put our hands together one more time. Ladies, I want us to give a shout. And we shout to the Lord to tell him, thank you, thank you, thank you. Are we ready? Yes. So at the count of 3, we are going to put our hands together. We are going to jump. We are going to celebrate. We are going to tell the Lord, this is for you. Hallelujah. Are we together? 1, are we ready? I can't see whether you are ready. Tell your neighbor, be ready, be ready, be ready, be ready. 2, are you ready? 3, let's give the Lord a shout. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Say aloud, amen. 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 I want to give you an opportunity to say hi to your friend. I know you came, ulikuja wakati tukiimba, na kwa hivyo labda pengine haujamsalimia, msalimie. If they are looking nice, tell them you are looking awesome. Uwakaribishe katika uwepo wa Bwana na uambie you are where you will belong. Uko mahali ambapo unastahili kuwa. Katika jina la Yesu. Say hi to someone else. Tell them karibu sana. You look great. You look awesome. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. I want to request us to be seated. Tukae kidogo tu. Tutakuwa na wakati mwingi sana wa kufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia leo ni siku ya vitu 3.
Nataka tu cooperate kwa vitu tatu. Jambo la kwanza, you make sure we are all smiling. Niliwaambia, unaona hizi kamera zinazunguka zunguka. Kwa bahati mbaya kamera ikupate kama umekunja uso, tutajua wewe hauko, sio wetu. Bwana asifiwe. Because how can you be with us? Sisi tuna celebrate and you are not. So we make sure we are all smiling and celebrating. Hallelujah. Jambo la pili, tutayarishe appetite. Si mnasikia harufu ya kitunguu mahali? So there is something for you. It is not in vain. Hallelujah. And the last but not least, we be ready to celebrate and tell the Lord, Lord, this is for you. So when we are clapping, we clap. When we are shouting, we shout. When we are jumping, we jump. Tufanya hizi zote tukimwambia Mungu tunajua ni wewe. Hallelujah. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya sehemu ambayo imepita, na ningependa kuwakaribisha, welcome to the Synagogue CFC Church. This is the house of your father. Hii ni nyumba ya baba yako. Ujisikie huko mahali ambapo panastahili. Kama kuna mtu ambaye ako njiani akija na hajafika, umwambie tushafika. Bwana asifiwe. Na tunaendelea vizuri katika jina la Yesu. So at this point I want to request our leader Steve to come and give opening remarks, and then from there we are going to have 2 or 3 presentations, and then I will tell us how we are going to go from there. Let's appreciate him even as he comes. Praise Jesus. Hallelujah. We honor the grace that is in this house. I specifically honor the grace on the altar and the man of God, Apostle Waruingi, and all the pastors and the clergy that has come. Leo ni siku yetu ya kukaa kwa muji, kuingia kwa muji na kukaa. My name is Steve Ngari. I am born again. I love Jesus. Nimepewa jukumu kidogo ya opening remarks na kuwakaribisha. Kwa neema ya Mungu kwa muda huu mimi ndio nasaidia kucoordinate kidogo, lakini hapa iko neema ingine ambayo sisi wote wale watoto wa hii nyumba tunaomba Mungu atusaidie hata ku catch up nayo. We serve under the man of God, Apostle Waruingi, and is a man who has seen it all. Jana nilikuwa nimeenda mahali kakuja nikapata, nikamuuliza kumbe kuna kuanga na pulpit ziko na mataa. Na najua wewe na mimi tumetembea kanisa karibu 3. Kumbe wewe ulikuwa naenda kanisa ya Geshagi, hujakuja kanisa ya City. So we are coming to a new anointing. Hallelujah. Nikakaa tena nikaona vile tumepamba hapa. Wengi wetu wakati tulienda kwa Apostle Ezekiah Ndura Waruingi, ulikuwa unaenda uombewe, urudi nyumbani na usiseme umetoka wapi. Ni wangapi walikuja wakiwa namna hiyo kama mimi? Hata wengine wenu saa hii hamjasema mumeenda kwa nani. Hamtaki kujulikana, muko na ule jamaa alikuwa wa Mungiki. Lakini sasa mimi nilikuwa nimeokoka, lakini nikajua sikuwa nimeokoka. Sasa nimeokoka juzi tena. Sasa huyu jamaa anasema anataka kuongea Kiebrania, lakini nilikuwa nasema when we came here I came to the man of God, Apostle Ndura Waruingi. Hapo utasema aje na Kikuyu? Hĩndĩ ĩrĩa mũthuri ũyũ okire kwĩ mũndũ wa Ngai, Apostle Ndura Waruingi. Lakini sasa nikikuja mimi nilikuwa hata sikuambia bibi yangu nimeenda kuona nani. No hĩndĩ ĩrĩa okaga ona nderire mũtumia wake kũrĩa athiaga. Wewe unaweza sema umeenda kwa ule jamaa alikuwa wa Mungiki Kenya. Wewe no ere andũ wathiĩ kwĩ mũndũ ũrĩa warĩ wa Mungiki. Lakini nikakuja kujua kumbe mimi ndio sikuwa nimeokoka. No akimenya koguo nini itahonokete. Ni wangapi wajaokoka tuwaombee saa hii kabla tuanze kukula? Neigana matahonokete tumahoere tha ici tutambiti kuria. Ule hajasema ameenda kwa kanisa ya the synagogue.
uliotana uga mushi ati athie kanitha wa synagogue Na mkubwa ya hiyo kanisa ni Hezekiah Ndura wa Rwingi. na munene wa kanitheo kana mutongoria ni Hezekiah Ndura wa Rwingi apostle. Andu ndathire mimi si Mkikuyu, najaribu kidogo ya kuomba maji. Unajua ukiwa hii Nairobi lazima uongee Kikuyu kidogo ya pesa. Sasa kama utaongea hiyo utakula njaa. Ndathire twathire nake handu ngiaje kuga no amenya mundu akiwa wetiga uga ule wale wa mungiki. So we are here today and we thank God we have come this far. Twi haha mothe na turacokeria Ngai ngatho ni haria turehete. When we first came, I'm one of the first people who came to this hall before it was done like this. Riria tuokire guku ndimwe waria mokire guku maria mbere tutanathondeka. Sasa nikashangaa, tulikuwa kwa kanyumba ya 10 by 10. Yaani kanyumba kadogo tunasukumana. Kimaka muno riu turareka nyumba kanini turatindikanaga. Saa ingine hata hatujai. Unajua tunakaa hatujazi. Tutiraihuraga. Sasa nikauliza apostle, kama kule saa ingine hatujai tutajaza hapa? Kiuria apostle, riu tondu kuria tutiraihuraga ri guku nitukuihura. Now hata tukiwa namna hii, it is a miracle. The number we are today. Hallelujah. Amen. Amen. Hata vile tuko wengi namna hii, mimi naona muujiza ya Bwana. Uria turengi uguo ni kiama kiuma kwi mwathani. Na hatujaanza. Na ona tutire turambia. Sasa hii kanisa yetu tunakulanga. Leo ni siku ya kukula. Guku gwitu kanitha ni turiaga umuthe ni muthenya wa kuria. Sasa usikuja ati ukiwa na agenda ati ukikula kama utatoa sadaka, ati ukikula utaitishwa pesa. Wewe kula kwanza. Wewe riu ndugakimake oko ati ni kudaria ni gwitio muhothi weria. Sasa na hii imetolewa na apostle. Na leo ici cirutetwo ni mutungatiri. Ndio kwanza tuingie kwa city tukiwa pamoja. Hallelujah. Amen. Sasa mimi kazi yangu ilikuwa kutoa opening speech, kuambia hapa kunaitwa the synagogue. Sema the synagogue. The synagogue. Si synagogue ni the synagogue. The synagogue. The synagogue. Sasa hii ndio kanisa. Ukiulizwa unaenda wapi, usiseme anga CFC anga. Wewe unajaribu majina mengi. Hii ni synagogue. Synagogue. One synagogue. Synagogue. The synagogue. Hapa ni hekalu ya Mungu. Kwa hizi kanisa. Wewe nari tanaria kuhutia horo ya mwega. Hoya Ngai muno ni undu wa roho ya muthukua. Ucio waniriire na mugambo munene ukiuga kagutha muriithi mutwe ng'ondu cihurunjuke. Ndamuthaitha rekei tutuike muhano mwega. Tutikahane taria kirikaniro kiugaga. Mamwitaga mwathani mwathani uyu na miromo. Na ngoro-ini kuraya twitikiria tonya ngoro. Kubarikiwa. Hakuna kuvaza ati mpaka ukonde. Wewe kukula na kubarikiwa. Kukula wewe kama unataka kuvaza kula tu. Riu guku nona tutiramwira ati mwage kuria mwihinge. Guku ni kuria tukirathimagwo. Junaye ule anatufanya tubarikiwe amefast. Naye akifast ananona. Nake ule uraturathimithia ni ehingite na hinga handu wa kuhinja akanora. Karibuni sana. Karibuni. Kama kanisa, as the church of God, we are at a time when we are facing persecution. Hiyo ni kusema nini? Takanitha wa mwathani twi kahinda karia turagerera mauritu. Sasa hii ndio wakati unataka kuja kutulikana kama wewe kweli unatambua kanisa. Leo ni hende turenda tumenyeke kana kweli ni tutamburite kanitha. Kuna rafiki yangu nilitumia invitation ya kukuja hapa.
he murata wakwa ndiratumĩire invitation ile thoke gũkũ Na ni kukula, ajaambiwa atoe hata sadaka kuja tukule. na nĩ kũrĩa ndiramwĩrĩte oke tũrĩo na ti kũruta mũhothi. Akaniambia hizo kanisa ni zile ziliambiwa zifungwe. Akĩnjĩra icio kanitha nĩ iria cirerirwo ihingwo. Sasa nikamwambia yetu haitafungwa Ndamwĩra itũ ndĩkũhingwo kwa sababu hii sio kanisa, tondũ ĩno ti kanitha, hii ni madhabahu. gĩkĩ nĩ kĩgongona. Asante Thank you kwa kupata nafasi ya kukuja. nĩ ũndũ wa gũka. Asante wale pastors wameweza kukuja mpaka saa hii, Atungatĩri arĩa mahotete gũka nginya thaa ici, thengio. na tunawakaribisha wote. Tutaenda haraka haraka, Nĩ tũmũnyitĩte ũgeni, tũgũthiĩ ihenya ihenya. wakati unafaa kutoka utatoka hiyo wakati. Mahinda marĩa ũbatiĩ kuma nĩ mahinda mayo kuma. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you na Ngai amũrathime mũno. Nĩ thengio, tũmũhũrĩre irũhĩ. Thank you so much. Ngwendaga kũũria, kwĩ mũndũ ũtaraigua Gĩthwaĩri? Kwĩ mũndũ ũtaraigua Gĩthwaĩri? Wako? Kwĩ mũndũ ũtaraigua Gĩthwaĩri? Tunaweza tumia Kiswahili? Tunaweza tumia Kiswahili peke yake? Very good. Yes? Thank you so much. Asante sana. Bwana asifiwe. So thank you. Wacha tupigie our leader makofi. Asante sana kwa kukaribishwa. Sasa ukienda mahali na ukaribishwe, sasa uko na uhuru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo chochote ambacho ungekihitaji, ule msaada ambao ungeuhitaji utaupata, maana umekaribishwa kwa mkono mikunjufu. Nimekumbushwa ndio ziende disciplinary action. Nimekumbushwa, unajua kwetu tunasema ngima inatoka kwa mutu. Hiyo ni kusema nini? Ugali inatoka kwa unga. So we need to recognize in a very very special way the family of Apostle wako hapa, ndio tuwajue kabla hata tuanze mambo ingine. I'm sorry I had forgotten. Aliambia tukanyangie, lakini wacha tujue mama kwanza. Yes. Hata mama ukifanya namna hii, amen. Huyu ndiye aliombea Apostle wakati alikuwa anapigwa risasi 12 asikufe. Ndio wewe ukuje leo uombewe ama ukanyage kwa hii madhabahu ubarikiwe, si ndio? Amen. So we recognize you mom, tunakukaribisha sana. Asante kwa kupata muda wako kuja. Asante. Amen. Thank you. Let's appreciate our mom, our shosho. Makofi. Amen. Bwana asifiwe. Unajua niko na marafiki wengi ambao tulisoma nao, and some of them wanakuanga polisi. Na sasa tunasemanga bibi ya polisi ni ukicheza na yeye ni kama unacheza na Sasa mama ya Apostle ni nini? Mama ya komanda ni, na ukicheza na komanda unacheza na. Thank you, but we love you. Asante sana mom kwa kukuja. Thank you so much for coming. Thank you very much. Wow, tunaendelea vizuri. At this point ningependa tuchukue presentations kidogo ili tuendelee vizuri, na tumebarikiwa kwa sababu tuko na talents mingi, na kwa sababu leo sio siku ya performance, tutachukua tu zile kidogo ambazo tutaweza. And so ninataka kumkaribisha my sister Florence. I don't know kama uko tayari. Let's appreciate her even akikuja, tumpigie makofi. Asante. Tukitoka hapo kuna dada ya one of our brothers, one of our leaders here, anaitwa Pastor John. Sijui kama your sister is around. Please come, kuja Florence. Thank you. After this please ujitayarishe kwa sababu ya uwa maka. Tumpigie makofi. Karibu sana. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Mimi naitwa Florence Wanjiko, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na mimi ni muimbaji wa nyimbo za Injili, na ninaimba hizi nyimbo nikimuogopa Mungu. Ningetaka kuimba wimbo mmoja. Kwa YouTube naitwa Florence Wanjiko na utanipata pale. Na mbarikiwe. Igoro ne lokete sai ya kane
Barikiwe sana. Amen, amen. Let's appreciate our sister. Thank you, thank you, thank you. This is Florence. Simama tu hapa. Florence is ni mwanarika. Ni mwana youth wa hili kanisa letu na tunanacha hizo sasa kunacha na Kiswahili ni kukuza hivyo vipawa. Bwana asifiwe. Umewaambia unaitwa nani kwa YouTube? Naitwa Florence Wanjiko. Anaitwa Florence Wanjiko na huo wimbo ameuimba ni wimbo wake. Bwana asifiwe. So tumpigie makofi. Thank you so much my sister Florence. Thank you very much. Tumesema tukipiga makofi, niwaambie siri. Tukipiga makofi tunapiga sisi kama mtu hapigi makofi, kuna kitu ameona kwa bagi yako anataka kuchukua. So tukipiga makofi so let's appreciate our sister Florence. Thank you. Asante sana. Thank you so much. We have another, tuko na presentation nyingine kutoka kwa mwanadada wetu pia. Anaitwa Linda. Linda, karibu sana. Ubariki watu wa Mungu. Tumpigie makofi. Thank you. Asante sana. Thank you. You're welcome. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Linda. Nimeokoka na mpenda Yesu. Sijaimba kwa YouTube, sijaimba kule kwingine, lakini najua ya kwamba kuna mahali Mungu ananipeleka. Bwana asifiwe. Napenda tu kuimba nyimbo za kumwabudu Bwana. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you. Holy Spirit, thank you. We are in your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Majina yote mazuri ni yako, e Jehova, mbaji wangu. Majina yote mazuri ni yako, e Jehova, mbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kiheri ni upekee wako. Nikupe jina gani, kwani kila la kiheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, e Jehova, mpaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kiheri ni upekee wako. Umeniponya na kuita Jehova Rafa, Mungu mponyaji wangu. Umeniokoa na kuita Mwokozi, Bwana Mungu wa wokovu wangu. Hallelujah.
majina yote mazurini yako Jehova mbaji wangu. Umeniponya na kuita Jehova Rafa, Mungu mponyaji wangu. Majina yote mazurini yako Jehova mbaji wangu. Hallelujah. Amen. Usifiwe Yesu, wewe ni mwokozi Thank you Jesus. wa maisha yangu. Thank you Jesus. Sikia sasa. Usifiwe ewe Bwana, mba wangu na nuru yangu, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni ya jicho lako. Usifiwe ewe Bwana, muumba wangu na nuru yangu, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni ya jicho lako. Majina yote mazurini yako Jehova mbaji wangu. Majina yote mazurini yako Jehova mbaji wangu. Amen, 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 amen. Amen. Kweli majina yote mazuri ni ya Mungu wetu, si ndio? Amen. We thank you Jesus. This is for you. Because of time, kwa sababu ya muda, ningependa tuharakishe kidogo ili tuweze kuenda vizuri, kwa sababu najua kuna watu ambao wako na shughuli baada ya hili. Kuna watu ambao wanasafiri mbali, na kwa hivyo tungependa tuendelee. Lakini kabla tujaendelea, ningependa kurecognize the presence of pastors ambao wamekaa miongoni mwetu. Tunaweza kuwa hatukukutambua, ili tukupatie mahali ambapo utaketi, mahali ambapo unastahili kuketi. Kuna mchungaji yote ambaye isipokuwa wale ambao tuko nao upande huu, wale ambao tuko hapa, kuna mchungaji yeyote ambaye ameketi hapo? Wachungaji? Thank you. Thank you. Please be upstanding. Tusimame tu. Wachungaji, asante sana. Tuwapigie makofi wachungaji wote. Amen, amen. Thank you very much. Amen. My sister, I want to request uje tafadhali uketi hapo. Hapo hivyo. Kuna wengine wako pale nyuma? Thank you. Wacha tu appreciate one more time. Thank you, thank you, thank you. Asante sana. Thank you very much. Asante, tunaweza keti. Ninajua kwamba ushers watatuorganize vile ambavyo tutaketi, kwa sababu kuna mahali ambapo kulikuwa designated kuketi. Poleni ni kwa sababu hatukuwa tunawajua vizuri, lakini sasa tunajua na tunaendelea vizuri katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Wachungaji wanakuanga busy sana, especially over the weekends, kwa sababu kuna shughuli mingi sana, lakini hawa wameitwa wakatenga muda wao wakaja. Tunasikia tumebarikiwa sana kwa kuja kwenyu. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Pia tungependa kutambua uwepo wa
our brother, our sister church kutoka Thika. Kanisa letu la Thika. Watu wetu kutoka Thika mko wapi? Unaweza simama tu tuwatambue. Amen. Let's appreciate them tuwatambue katika jina la Yesu. Amen. Thank you very much. Tutaendelea kuwatambulisha wageni wetu ambao tuko nao mahali hapa tunapoendelea, lakini sisi wote tusikie tuko mahali ambapo tunastahili katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ningependa tupate presentation moja ya mwisho kabla katize hicho kipindi kwa sababu ya vile ambavyo program ilivyo. And so I want to welcome my sister ambaye ni dada ya one of our leaders here, Pastor John, ili ya kwamba akaweza ku present a number. Tumpigie makofi anapokuja. Amen. Karibu sana. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Devina Wanja ama Mrs. Muhoro, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, nimeimba nyimbo ziko kwa YouTube, na ningeomba our team to play song number 2, We Munene Ngai.
monene, we monene, gukira umwana uci. We monene, we monene, we monene monogai. We monene, we monene, gukira umwana uci. Amen, amen. Thank you, thank you, thank you. Let's appreciate Asante. Thank you very much. Sorry, the audio ilikuwa na shida kidogo, but huo wimbo unasema wewe ni mkuu, pokea sifa na utukufu. Bwana asifiwe. Amen. Nimeona my sister ako pale YouTube, ningependa arudie, anaitwa aje pale YouTube ili tuweze kubarikiwa na huo wimbo na nyingine ambazo ameimba. Amen. Naitwa Devina Wanja. Devina Wanja, that is my name. Amen. Amen. Thank you. Tuingie pale YouTube to subscribe. Asante sana. Tumpigie makofi. Thank you. Ili tuweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ya vile ambavyo muda umesonga, ningependa ni wa ruhusu ni wa request tusimame juu. Let us be upstanding. Tusimame tu. Ningependa kumrequest my brother Mandela tupatie just a short worship. Thank you, Jesus. As the apostle is coming to take over from there. Tuinue mikono yetu juu. We worship you, Jesus, and we bless you. We love you, Holy Spirit. Umetenda mema Bwana kwa ajili ya siku kama hii. Pokea sifa Yesu. Umetenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu. Umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu. Tuimbe zote. Umenitenda mema, umenitenda mema, oh, umenitenda mema, Yesu. Umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu. Umetenda mema, umenitenda mema, oh, umenitenda mema. Umetenda the synagogue church mema Bwana. Mema, Yesu. Mwambie leo. Umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu. Oh, umetutenda mema, umetutenda mema,
mema. Umemwinua Bwana katika nchi ya Kenya, umetutenda Bwana, umetutenda mema, umetutenda mema. One more time, umetutenda mema, umetutenda mema. Yesu, umetenda na synagogue mema. Yesu, umetutenda mema. That's why we give you worship, Jesus. Umetutenda mema, umetutenda mema, umetutenda mema, Yesu. Tukiwa tumeinua mikono juu yetu, tuinue mikono juu yetu. Father, we thank you. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya mema ambayo umetufanyia. Umetenda mambo makuu, umetenda mambo ya ajabu. Tunakuinulia mikono kwa ishara ya sifa na kukutukuza kwa kutambua uwepo na uwezo wako mkuu katika maisha yetu, katika maisha ya kila mmoja wetu katika kanisa hili, katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe, jina lako lipewe sifa. Tunapoenda kusikiza kutoka kwako Mfalme, yafungue macho yetu tukaweza kuona, yafungue masikia yetu ili tuweze kusikia jinsi ambavyo ungependa kunena nasi, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mfalme na tunakuinua katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Tupige mikono yetu vizuri tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu ili aendelee katika. Yes. Niinulie mkono wako useme haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi hawajafurahia kuwa mahali hapa? Kama hujafurahia kuwa mahali, inua tu mkono wako juu. Kama unajua umefurahia kuwa mahali hapa, inua mkono wako juu. Haleluya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninashukuru kuwaona na ninawapenda sana. Salimia mwenzako, umshike mkono tu, umwangalie kwa macho. Mwambie mchungaji anakupenda. Muulize kama anamjua vizuri. Haleluya. Salimia watu wengine wawili watatu. Waambie umesalimiwa. Salimia watu wawili watatu. Mwambie karibu sana kwenye synagogue. Mwambie karibu sana. Salimia watu watatu. Watatu, wanne, watano. Yes. Haya, shangwe na vigeregere. Thank you. God bless you. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu tutulizeni kwenye viti zetu dakika moja. I'm not the one preaching. I have my spiritual fathers here. Amen. So unajua when you have your spiritual fathers around, unachanganyikiwa kidogo. Amen. Kwa sababu unashindwa utaanza wapi. Nashukuru sana kuwaona mkifika hapa. Ni matarajio yangu mtakipokea kilichowalete hapa. Na mahali hapa ni tuko hapa. This our first service. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Our first. Hizo zingine zilikuwa ni kionjo. Tulikuwa tunafanya drive test. Ilikuwa kionjo. Amen. I'm so happy. Amen. Hata sina maneno. Mimi sijalala, nimelala hapa nikipaka hii rangi. Ndio mkute mahali ikiwa mzuri. Amen. Ilikuwa nyumba ni chafu, ilikuwa na matope. Simuona ni kusafi? Yes. Tumepaka, nimelala hapa, sijafunga macho. Nimelala hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. And I'm happy for you. Amen. Si mujipigie makofi. Hata kufika. So therefore, I have 2 bishops, about 3, 4, 5 bishops hapa. Lakini mwenye ambaye alikuwa anakuja uhubiri ndio tutampatia nafasi ya uhubiri kwanza. Alafu huyo mwingine tutawachwa na yeye kwa sababu kuna kitu nataka afanye. Kwa sababu yeye ndiye alitabiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukiwa kule mkikumbuka Disemba 1 usiku.
Kuna bishop nilikuwa nimeita na akatabiri na akasema hii tumejaribu mingi zikifugwa lakini hii haitafugwa. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa atakuja kusema hiyo tena kwa sababu sio hapa, this is not our stop. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliomba Mungu nikamwambia anipatie mwaka mmoja tu hapa. Mwaka mmoja peke yake. Mwaka ikienda kuisha nikuwe na eka zangu 50 nijengee Mungu nyumba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na si kanyumba ni kujenga nyumba. Na hatutaenda Mavueni na huko kichakani. Hapa Nairobi nyumba zibomolewe tujengee Mungu nyumba. Amen. Amen. Wangapi wako na imani kama hiyo? Amen. Hallelujah. Amen. Hapa mnaona ni kusafi? Yes. Ni maridadi? Asante sana. Sasa nataka tusimame tu kwa heshima. Kwa heshima. Kwa heshima tu. Tumulete Bishop ambaye ni mkubwa wa KAG, Kenya Assemblies Of God. Kenya Assemblies Of God. KAG. Huyu mzee amepigana vita. He has fought battle. Kama kuna mtu anajua kupanda kanisa ni huyu mzee. Hii kanisa unaona hapa ni huyu alinichochea. Amen. Alinichochea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tulienda kwake Kariobagi na akanichocha lakini sikuwa nataka. Yenye maneno yote aliniambia, nikaenda kwa baba yangu wa kiroho anaitwa Harrison. Naye akaniambia Mungu ameniambia uende ukafungue kanisa. Nikatoroka huko nikaenda kwa huyu ndio aniambie usifungue kanisa, aenda ukahubiri. Huyu na yeye akaniambia Bwana amesema ufungue kanisa. Nikatoroka kwake nikaenda kwa Harrison. Sasa nilikuwa nataka Harrison aniambie aende ukafanya crusade. Harrison nikakuta amenunua hizi speaker. Ameniambia aende ukafungue kanisa. So ile kanisa ya huko wakati nilifungua sikuwa nataka kufungua. Ni presha ya huyu mzee na huyo mzee mwingine. Sasa hii kanisa sikufungua ati nataka kuhubiri, niliwafungulia. Niliwafungulia waache kunisubua kwa sababu sikuwa nataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilipoanzisha hivi moto ikawaka. Na Amen. Moto ikawaka kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikarudi nikatoroka sasa nikaenda nyumbani. Nikakuta huyu mama. Huyu mama ndiye amenizaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naye akaniambia ugitikira kuhingura kanitha na wikare ta Ngai no akurathime muno. Amen. So naye huyu akaniambia tiho tidoke hujia thikũ ici nĩ mathũkire muno. Akaniambia uende uweze kanisa. Na nikasikia sasa ni kama ameanza kuacha kerumi. Haleluya. Ile maneno alianza kuachilia ni kama kerumi. Sasa nikashindwa, nimetorokea kwa huyu aniambie wewe wakuhujia kukuja. Nigwende dagajire. Aliponiambia nifungue kanisa nikatorokea kwa Harrison. Harrison naye akaniambia ndio ufungue kanisa. Nikatorokea kwa mama. Mama akaniambia ukikaa kama Mungu utabarikiwa. Amen. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako when God is for you, nobody can stop it. If God has said, kama Mungu amesema, hata ujaribu kutoroka. Hata ujaribu kutoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa wakati sasa mwingine ndio alikuja akaniweka kiberiti kabisa. Anaitwa Nasekehu. Naye Nasekehu alikuja akaniambia tukiwa kwa gari tulikuwa tumekuja function yako. Akaniambia sasa kanisa lazima tufungue. Na mimi sikuwa najua huyo mama. Sasa tufanye hivi. Hawa wengine nitawalete baadaye kwa sababu kuna mahali anakibia. Weka afanya hivi. Hii mzuri. Haya, ile American style makofi. Inua juu. Yes! Weka nduru mzuri. Weka kelele mzuri. Weka kelele mzuri. Hallelujah! Ainuriwe Yesu! Atukuzwe Yesu! Ainuriwe mfalme wa wafalme! Hallelujah! We bless you, Ron Tarabayanda. Karia Sheroboyonda.
Thank you Jesus. Bishop Nuthu. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, asante kwa ajili ya siku ya leo. Yes. Siku ilitajwa, siku ilitarajiwa, Yes. na siku imefika. Yes. Masaa na wakati umefika. Yes. Pokea sifa, pokea shukurani. Yes. Asante kwa kutuleta pamoja kwa nyumba hii, Yes. ambao kuanzia sasa itaitanishwa na wewe. Yes, Jesus. Mbeleni iliitanishwa na mengine. Yes. Lakini kuanzia sasa Baba, Yes. kuanzia leo Mungu, Yes. kuanzia mpaka ulipomtuma mtumishi wako, Yes. ukamwelekeza hapa, Yes. na akakuta hapana matumizi mengine, Yes. na akakubarika, Yes. ukampa kibali, Yes. ukampa kupendeka, Yes. akaambiwa endelea na ufanyie Mungu kazi. Yes. Mungu, twasema asante. Asante. Pokea sifa zetu. Yes. Tumekuja kushuhudia Yes. utendaji wako. Yes. Tumekuja kukanyaga na miguu yetu, Yes. na kuwa mashahidi tunapoanza madhabahu haya. Yes. Yale unataka kufanya kupitia mtumishi wako Ndura. Yes. Mungu, endelea kutenda. Tenda. Twatarajia makubwa. Yes. Twatarajia makuu Yes. katika ufalme wako kupitia mtumishi wako. Yes. Tumeona akitumika kwa mambo mengine, na hata sasa tumeshuhudia Yes. akitumikia jina linalopita majina yote. Yes. Akitumikia mfalme wa wafalme. Mshike mkono Bwana, na hata maono aliyo nayo, Yes. ekari 50, jengo kubwa la kazi yako, Yes. kuzaa hata wachungaji kama yeye, Yes. na watumishi kama yeye. Yes. Mungu, tenda makubwa. Tenda. Nena nasi na turejelee. Yes. Tutembelee kupitia Roho wako asubuhi ya leo na mchana huu. Yes. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Pigie Yesu makofi tunapoketi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Tunaweza kuketi. Thank you Jesus. Mwathani arogocwo. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Ataiwe Yesu. Mwiya ataiwe. Goberure geptaya. Paki ruotha inya. Yesu paki. Haleluya. Haleluya. Ngai nĩ mwega. Majina yangu ni Peter Nuthu Mwangi. Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Mimi ni mtumishi, ni mchungaji katika kanisa la KAG pale Mathare. Niliokoka mwaka wa 1973 nikiwa mvulana, kwa sababu ya ushuhuda wa mama yangu, vile niliona Mungu wa mama ni Mungu anayetenda, na nikaanza kumwambia Mungu, nikipenda Mungu huyu wa mama. Sikujua nitakuwa pastor, na nimesema kwetu ni Moro Kuresoi, hapo ndipo niliokokea. Na unajua kwa aposto kwao ni Kiambiriria, kwa shushu. Tukinapita natoka Moro, nilisomea Mona Primary School. Nilisoma class 5 na 6 na 7 Mona. Na ni huko ndio kwao, sehemu za Kiambiriria, lakini huwa napita. Wakati nilikuwa nasoma nilikaa kwa shosho yangu katika Moto Farm, na nilikuwa nyumbani ni Kuresoi. Na mwaka wa 1976 pastor wetu akawa na road accident. Alikuwa dereva ya matatu tukiwa Molo, na akafungwa miezi 6 kwa ajili ya ajali ya barabara kutoka Nakuru akija Molo. Na kanisani tulikuwa wachache, na mzee mmoja aliitwa Baba Gatura ndiye alishikilia kanisa, na ikawa hajui kusoma, na wakati huo niko form 2. Sasa kile kilikuwa kinafanyika, ikifika Jumapili alikuwa anasema tutasoma somo gani, na tunamsomea
na yeye anatuhubiria. Lakini mimi hukumbuka sana Jumapili moja, kwa sababu aliposimama akasema, sasa tumeanza, tutamwibia Bwana, na siku ya leo nataka kamzee yangu yetu, sasa mimi ndiye kamzee, nataka kamzee yetu atatusomea ile mambo ya mtu alipanda juu ya mti na Yesu akipita akasema, shuka nitakula kwako. Sasa nikajua huyo ni Zaka, lakini sikujua nitasoma wapi. Na kitabu atusomee hiyo, tutasimama, tutaomba, tusimame, tuibe nyimbo 3, tusifu Mungu. Sasa wakati wanaiba, nami napekua maandiko na nikasoma kuhusu Zakayo na Yesu akipita kule Jericho. Lakini kwa sababu ya vile alihubiri hiyo na vile niliitafuta, nilimwambia Mungu hivi, niko form 2 ni 76, nikamwambia Mungu, kama ni wewe ninatumikia na nimeokoka kwa wewe, mimi wakati watu wanaenda Amerika na wanaenda Ulaya na dunia ingine, ningependa kwanza tu Mungu siku moja unifanye niende Israel, niende Jericho, nione kamuti ya Zakayo ilikuwa wapi. Si ilikuwa ni kwa gate ya kuingia Jericho. Na nakasikia hiyo jambo limenishika sana. 1976. Hallelujah. Amen. Mungu wetu waja. Mungu wetu ajabu, tuimbe tena. Mungu wetu ajabu, mbingu na nchi zamwinamia. Mungu wetu ajabu. Nikaendelea, ikawa nasikia mwito unazidi, na kutoka 1st October 1979 ndio nilikuja Bible School hapa Nairobi, East Africa School of Theology, na nikasoma miaka 4. Na wakati nasoma nikawa na mzigo, nikawa naenda Kiambu kuanzisha kanisa tu, na niko kijana na hata niko Bible School, lakini mzigo ulikuwa. Na unajua naye Mungu akikuongoza, na nilikuwa tu natamani ile, nikisoma mambo ya Jericho naona tu kamuti ya Zakayo. Nakumbuka vile nilisoma siku hiyo 1976, na nikaendelea Kiambu. Kutoka hiyo nikagraduate kutoka East 1983, nikahamia Kiambu, nikaanza makanisa Kiambu, Githunguri, Kiamuria, Gachie, Ting'ang'a, wapi huko nikaanza makanisa kama 21. Kutoka huko nikaalikwa na KAG kuja head office, na nikawa nasimamia Bible School, na kuanzia mwaka nilikuja head office 1990, na nikawa pale tu head office nasaidia hapa na pale na mambo ya Bible School. Nayo kuanzia 1994 nikawa general treasurer KAG paka 2016. Amen. Hallelujah. Amen. Nikihubiri huyu na bado 1985 nikaoa, nikafanyia harusi Nakuru, na sikuwa na do, lakini kila Jumatatu nikiwa Kiambu, kwa sababu 83 nilipo graduate nilikuwa nakaa huko, na nilikuwa na shida, nilikosa nyumba ya kukoboa. Ile ningeweza kuishi ilikuwa ni pahali panaitwa kwa Magui, wale wanajua Kiambu town. Kwa Magui ni kwa maraya, nyumba 3 hivi maraya, nyumba 3 hivi maraya, na ni wa maraya wengine wanatutoto tunasoma tukubwa. Ya katikati ilikuwa haina mtu. Nikasikia bei hiyo nitaweza, shilingi 150 na kibao kya mae na maji nalipa bao. Sasa nikitoka pale tukiwa na ndugu aliitwa Michael Kimani, tumepata nyumba. Nikirudi tuende sasa, tukakutana na mtu ananijua, tunaenda kwa soko ya Kiambu. Sasa nimepata nyumba kwa Magui.
Na alafu mtu mmoja akaniambia, bwana asifiwe, pastor, kwani ulikuwa pande hii? Nikamwambia ndio. Ulikuwa nikamwambia ndio, nimetoka pande hii, nilikuwa natafuta nyumba ya kukaa na nimepata nyumba pale. Umepata nyumba Gai kwa Magui. Unajua sasa mimi nimezaliwa Rift Valley kulewa, nilifikiri Magui ni ubwa tu. Sasa nikamuuliza pia, lakini sikuona ubwa pale. Utakimona aguye mwe. Akaniambia waacha. Maraya. Magui viti. Aya, nilikuwa maraya. Hao wote uliona wanagojaga wanaume hapo, si uliona hiyo barabara hapo kwa bakery? Na ni kweli wanaume walikuwa, mimi nikishughulika kupata nyumba, walikuwa wanaingia, wengine wanatoka, hiyo biashara. Sasa nikamwambia Michael Kimani, Kai, sasa tutafanyaje? Nikauliza huyo mtu, tutapata nyumba wapi? Enda huko Rothiroine, huko unawaza pata nyumba nzuri, pana ushuhuda. Tukaanza safari kwenda Rothiroine, tukaputa karibu na ofisi ya meya ya kaunti na ofisi za Jenga Karume. Tukiwa jiani kwenda Rothiroine, mimi nilisikia tu sauti, nyobeo watigare nini yodakuhe uikarage. Na aliongea na Kiku. Nikasimama nikamwambia Kimani, Michael, hebu simama, nimesikia sauti. Hiyo nyumba ndio Mungu anataka nikae, hata kama ni kwa Magui. Sasa turudi, niambie mwenyewe bado nyumba nitachukua, kwa sababu nilikuwa nimerudi kusema sitaweza. Haya, nikaanza kukaa kwa Magui. Na tuseme pahali nilikuwa na wabudia nitafukuswa, tumekosa pesa, hapo kwa Magui ndio pale ije karibu na choo, nilipewa bure tuabudia hapo ije. Na sasa naendelea tu, lakini nilipofika ibada siku ya kwanza, na ninajua ni kwa Magite, nilisema sasa watoto nikafugua watoto wao, ni wengine walikuwa class 6, class 5, class 1 hivyo, watoto ni wengi. Nikawaambia kujeni jioni. Nikawaza kwamba twende zote nitaruka kama kwa nyumba yangu. Watoto wakapenda, tukaomba wakafurahi, nikawafundisha nyumba wakaenda. Sasa baada ya siku kama wiki 2-3 wakaja, yule mkubwa alikuwa 7, aliitwa Nyambura, akaanza kuambia mwingine aliitwa Muthe, mimi sioni kama pastor anapikaga kwa hii nyumba. Na ni kweli nilikuwa sipiki. Nilikuwa mchana naenda kusaidia watu kuchuma kahawa, ile getheri watakula raji kwa kahawa nikisaidia na kulia hapo, lakini kwa kulala nina kanyu. Sasa Nyambura akasema ndio na pastor tarugaga. Na hao wengine wakasema hata mimi sijawahi ona. Unajua waliambianaje? Sasa tutafanya hivi, kila jioni, Jumatatu ni mimi, Jumanne kila mtu tukachukua nyumba 6. Wakachukua nyumba siku 6 kutoka Monday to Saturday. Kila jioni, kila nyumba inaletea pasta nini? Chakula. Haleluya. Kurea thena gotingigirio karea wega. Haleluya. Unajua hata kifuli ya nyumba sikuwa. Sasa nikitoka hao mama maraya ndio mawochi mtu akitembea kwangu akinoko anaambia pastor dalikuwa ni athira na kule kwa DC, unarudi sina hata ya kifuli. Sasa nikoendelea, wakaendelea kunipikia. Siku moja nimalizie hiyo ushuhuda ndio twende kwa ile ili tuleta. Siku moja katoto kakalia, iko hapi ya pastor, kalikuwa yenyewe ni kadogo lakini kanakujaga maombi, tunaiba tunaomba na watoto. Kwanza mzee mmoja alikuwa Mruya, ametoka sehemu za Kamukuywa, Bugoma upande ule Kumairo, alitoka pahali panaitwa Kumairo. Akaja akaniambia, pastor, unajua, kwa sababu alianza kuja maombi yangu kila jioni, watoto tulikuwa tunaimba roho anashuka.
akaja akaniambia, pastor, kuna kitu nimesema na nimeamua. Unajua mimi nilikuja kutafuta kazi Nairobi. Nilipokuwa natafuta nyumba nikaambiwa nije Kiambu. Nilipokuja hapa nikaletwa na mtu hapa kwa huyu Wamboi. Sasa mimi miaka 2 sisaidii watu wangu nyumbani na niliacha mke wangu na watoto 4. Lakini situmagi kitu. Huyu Wamboi alinifuga. Lakini ile maneno ulihubiri juzi, ukatuhubiria juu ya mama Msamaria, na mama Msamaria akaomba maji, ati nipe maji ninywe, maji ya uzima. Yesu akasema nimeshayapa. We, niliwahubiria hiyo. Amen. Sasa akasema hiyo maji ulihubiri, mimi nilisikia kama nimekunywa, na mimi nimesikia nikipewa mshahara mimi afadhali kazi ikae nirudie mke wangu na watoto wangu. Miaka 2 hawajaniona na sijatuma kitu, niache Wamboi. Na hiyo Wamboi ndio ilikuwa nyumba yangu next hapa. Hapa kulikuwa Wamboi na mimi niko hii. Sasa ikafika Jumaa akapewa mshahara, akaniletea 100 ngapi, kasema kesho soko dikoneka, sitapatikana Nairobi, kazi ikae nirudie mama na watoto. Wewe nao sasa, siku moja katoto kakaambiwa, kakasema chia ile chia pasta, kasema hakuna hakukuwa kazi mzuri, hakuna chakula ya pasta, hakuna siku ya leo si ni yetu, na wewe unajua mama ni yetu, ni sitakuwa wakapia kula, hakuna ikutosha kula. Akaleta shida katoto. Kalipoleta shida sana, mama akasema todhie kwa pasta. Wakaja wakanikuta, nilikuwa kwa nyumba, hata mimi sijakula, nilijua itakuja tu. Akasema badita leo ni dare todole umaina le arehire tena maina analeta shida, na leo kazi haikuwa mzuri. Ile unga ya josi ndio nilipika na ilikuwa kidogo. Sasa nikaambia yeye, nikimwambia haelewi, hasiki. No kimadena igana kuimuga kimakanini na niaregire kulia, amekataa kula. Nikamwambia mama, si hata mimi sijakula. Ya jioni nilikula ile, nilikuwa kahawa kuvuna. Nikamwambia lete chakula hiyo ya Maina. Akaleta chakula. Unajua vile nilifanya, nilikata mara 2. Nikaikata, nikasema Maina akule nusu na mimi nusu. Maina akanyamaza. Na niegehoneraho. Amen. 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 1985 nilifanya harusi na nilifanyia Nakuru. Na kwa sababu kila Monday nilikuwa naenda kwa DC, Yusuf Haji alikuwa DC wetu Kiambu. Nilikuwa tena Monday hiyo ninaenda kwa MP wetu Mheshimiwa the late Jega Karume, ninamuombea. Naenda kwa OCPD, naenda kwa department leader, kwa town clerk, hata na mayor na waombea. Sasa wakati wa harusi, Jega Karume aliposikia ninaoa, aliniambia pesa ya mahali ni mimi ngukurasheria. Nilikuwa tu na 600. Na msichana ninaoa kwao ni Barigo, maji mazuri, Eldamaravini. Na harusi nitafanyia Nakuru. Kwetu ni Krisoi Moro. Akasema atanipa pesa ya mahali na gari ya kubeba bibi ya harusi. Ile yake official car ilikuwa BMW. Amen. Itakuja mahali na nifanye harusi. Amen. Sasa ile 100 yangu 6 ilikuwa kwa Post Bank. Nikaona nilianza nayo, lakini Mungu alinitetea. Amen. Na tulimalizia vizuri. Amen. Naye Yusuf Haji nikaenda wakati moja nikamwambia, Mungu ameniambia nikwambie Mungu atakuinua. Mwezi ukiisha akapewa transfer aende Mombasa. Kwenda Mombasa baada ya muda akafanyiwa PC. Yeye ndiye wa kwanza kunilipia gari ya moshi niende Mombasa, niende nione pahali alienda ofisi.
Mungu anaitwa nani? Mungu. Nikapadia gari hapa mpaka Mombasa, alafu nikarudi na barabara ndio nijue barabara. Nilikuwa sijaenda Mombasa tangu kuzaliwa. Nikarudi. What a mighty God we serve. Amen. Mungu wa ndugu yetu Dora Waroinge ni Mungu mkuu, na ndiye Mungu wetu. Kabla hajaanza kuhubiri, wewe ungetoka wapi na mimi tulijuana. Si amesema ni kunyorosa tu, namwambia utaweza. Vile ulitumia vijana wetu na ukawa na sifa, vile hivyo unaweza tumikia Yesu wetu. Hallelujah. Amen. Leo tumekuja hapa kwa sababu alipoanza Bwana akawa na yeye. Amen. Tulikuwa tukiongea na zama neko kwa Harrison anaenda naye Harrison anamwambia neko choka, akitafuta vile hata hubi. Tulimungua tunamwambia Mungu amekuita na atakutumia, utaenda bali. Na ni kweli ataenda bali. Tumtumainie huyo Mungu. Amen. Baadaye Mungu alinipa watoto, na ilipofika 1990 kukatokea scholarship inapeanwa na World Council of Churches through NCCK. Tukaitwa interview vijana 25 hapa Church House. Wale wataenda masomo ya Bible na Holy Land Israel. Hallelujah. Amen. Toto ya 1976 sasa ni 1990. Tulipokuja kufanya interview hapa Church House, tukiwa vijana wahubiri 25, si vijana tu, ni mapastors na mimi nikiwemo, tukachaguliwa wawili kutoka Kenya, na kati ya 25 nikawa mmoja wa wawili. Amen. Wewe tu utalipa nauli ya kwenda paka airport, Nairobi International Airport. Hiyo ulipe nauli ya airport, na ukirudi baada ya masomo ulipe ya kutoka airport kurudi full scholarship ya miezi 3. September, October, November, December, go home. Nikatembea Israel. Tukapelekwa kwa shule, kwa kanisa la ACK ndio tulikuwa, inaitwa St. George, iko hapo Jerusalem, na nikawa huko na nikusoma masomo. Tukitembea unasoma Biblia, mnaenda ni wapi? Si niliona kamuti ya Zakayo, si nilitembea Jericho, kimuti kilikauka, lakini miti hiyo bado mikuyu iko hapo unapoingia Jericho. Ikatimia ile niliomba 1976. Amen. Ikatimia 1990. Amen. Nikawa na nafasi ya kukaa Israeli. Niliomba kabla sijaenda Amerika na nchi nyingine, Mungu anifungulie mlango tu wa kwenda Israeli. Na hiyo ndio alianza kufungua. Amen. Na nikapata masomo bure, tukawa Israel, Lebanon, Syria, Jordan na Misri kwenyewe. Na nikajifunza mengi. Ile moja nilijifunza sana ikaniguza ni mambo ya prayer cells. Na niliporudi hapa, dini yetu ikanifanya niwe missionary Ukambani. Nikaenda Ukambani, Kitui, wapi, Makueni, Machako, na nikapata missionary tu kusaidiana na yeye tuanze kanisa Machakos kwa hoteli inaitwa Titot. Tukiwa hapo nikaeleza mwenzangu, mimi nikiwa Israel masomo, niliona ile prayer cells, vile watu hujitolea tu kuomba Mungu kwa nyumba ya maombi. Na si mimi nitafute kiwanja na wewe kumkolea utafute pesa tujengee watu prayer cells. Ndio nikaanza kusuguka kwa kanzo wapi. Nikaambia sasa hapa town hatuna pahali mnaweza pata kiwanja ya church. Lakini ukienda huko karibu Kichijio huko kuna itako Katoroni utaweza pata. Nikamwambia ni wapi? Nikauliza town clerk ni wapi huko? Wewe fuata hii njia uende paka Kichijio huko.
huko ni kubwa, hata ukitaka eka naweza pea wewe huko. Kutoka nikaenda paka hiyo kutafuta, nikaona ground, nikaenda kwa kichijio pahali alinieleza. Niliporudi nikamwambia, hata hapo tunaweza jenga kanisa, hata hapo mtajenga, hata kama hakuna watu wengi, si watu ndio watakuwa wakienda kanisa, pahali iko tutajenga. Sasa akaniambia, unataka ngapi? Nikamwambia nataka eka moja. Hapana, hata ukitaka 2 naweza pea 2.5. Tukapewa 2.5 acres Katoroni, naye Mkorea akatafuta pesa tujenge church na tukajenga prayer cells. Na 1995 nilipochukua kanisa la KAG Mathare, hiyo tu mzigo ya tu prayer cells, nikajenga tu prayer cell hapo. Nilitoa hiyo maono Israel, Egypt, Saint Bishoi prayer cell moja ya mzee anaitwa Saint Bishoi. Tangu akufe 1963 akiwa muombaji na amejenga eneo hiyo ya prayer cell center. Agari amerara hivyo, nyama hazijamwagika, macho hajafunga. Wakati utatembea Misri, sema upelekwe Saint Bishoi's monastery, utaenda ukute Saint Bishoi amerara tu hivi, amefungua macho na anakaa afugagi tangu 1963 na nyama haimwagiki. Haleluya! Maombi. Mungu anatenda. Tulikuja kuweka hii nyumba wakfu. Haleluya! Watu wa Mungu waanze kuitumia, na kutoka hapa waende na Mungu atende makuu. Na unasikia maono ya aposto wetu ni 50 acres, mjenge hapo, mtanzie Yesu, wengine watoke mapasta. Nimeshukuru, nimesikia Thika kuna branch, itaenda Thika branch, Roiro branch, iende Kiambu branch, Murang'a, Kisumu branch, Turkana branch, Wandera branch, Wajir branch, Ethiopia. Hallelujah! Synagogue, the synagogue. Hallelujah! The synagogue ilikuwa ndio pahali pa kuabudu na watu kufundishwa mambo ya Mungu. Na kila Sabathi, kila siku ya Sabato watu wanaenda kuabudu na kufundishwa. Na ikifika mwaka mara moja, sikukuu ile tu kutubu dhambi zote, ndio hekalu ilijengwa moja kubwa. Na leo nataka nitaje hiyo ya hekalu, ndio sasa tuombee hii nyumba yetu. Amen. Sasa vile nimeshuhudia, the same nataka tuingie kwa Biblia. Fungua Biblia yako kitabu cha Wafalme wa Kwanza, First Kings. Wafalme wa Kwanza 8. First Kings chapter 8 verse 22 mpaka 53. Nitafanya kile tu anaita Bible expository. Yaani tutapekua Biblia, maandiko hayo. Sitahubiri sana kukaa kwa hiyo, lakini tunapopitia mistari hiyo nitajaribu tu kukufafanuli, kukuangazia, alafu ndio tuombee nyumba hii ambao kuanzia sasa imeitanishwa na watu wa Mungu. Itakuwa ni sinagogi, pahali pa watu kuja kuabudu na kufundishwa neno la nani? Wawe watoto, wawe watu wazima. Wafalme wa Kwanza sura ni ya 8, mstari tunaanza wa 22. Iwe Biblia yako umekuja nayo ya kitabu kama changu, au iko kwa simu, na kwa sababu nimesema ni Bible expository, sisi zote tunapekua Biblia. Kwa hivyo mimi nikisoma mstari wa kwanza 22, wewe utasoma 23 na usome kwa sauti. Hata mimi nitasoma kwa sauti, wewe usome yako, iwe ni ya Kisii, ni ya Kikuyu, omonena bakwe, ile lugha tu iko ndio utasoma. Tunasoma neno la nani? Iwe Kiswahili, iwe Kiingereza, iwe Kikuyu, lakini usome yako. Sura ni ya 8, ni Wafalme wa Kwanza. Nasoma mstari wa 22.
naanza. Suleimani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akaikujua mikono yake mbinguni. Tuseme wote mstari wa 23. Akasema, Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe, mbingu juu wala duniani. Usikae maagano na rehema kwa mtumishi wako, waandae mbele zako kwa mioyo yao yote. Suleimani alikuwa ni nani? Ni mfalme. Alikuwa mtoto wa nani? Wa Daudi. Mungu alikuwa amemwambia Daudi amjengee nyumba, lakini baadaye kwa zile vita Daudi alipigana, ikawa amepigana maadui sana, damu imemwagika nyingi. Mungu akamwambia, sasa usinijengee nyumba, mtoto wako atanijengea. Daudi alitawala miaka 40. Naye mtoto wake Suleimani akaanza kutawala. Sasa alianza kutawala na akajenga hekalu ya Bwana. Alijenga hekalu kwa miaka 7, lakini nyumba yake kwa miaka 13. Sasa baada ya kujenga hekalu na ikakamilika miaka 7, ndio sasa wakati wa kuidedicate ama kuiweka wakfu. Nyumba hiyo kutegwa tu kwa utumishi wa kazi ya Mungu, ndio tunaita kuweka wakfu. Kurathima nyumba hiyo, kumirekereria tuweke ya kuhoyagirwo Nga, kuiweka wakfu, dedicating that building. Na wakati huo wa kuweka wakfu, yeye kama mfalme alisimama na akasema maneno hayo: hakuna Mungu kama yeye mbinguni na dunia, Mungu wa Israeli, Mungu wa Daudi baba yake, ndiye Mungu wa pekee wa kuabudiwa. Na sasa ataendelea. Haya ni mambo yale alitaja mbele ya Waisraeli wo. Na sasa maneno hayo ndio tunaendelea kurudia mimi na wewe. Watu walioitanishwa na Mungu gani? Mungu huyo wa babu zetu. Kwa sababu kupitia hapo ndio kwa Daudi ndio tutaenda hata Yesu atakuja atatawala dunia. Wewe na mimi tu hekalu ya Bwana. Lakini wakati huo alikuwa amejenga hekalu ya Bwana kwa ajili ya Waisraeli wo, kinyumba kikubwa. Mara moja tu kwa mwaka ama 2 walikuja kwa hekalu pale Jerusalem. Huko manyumbani ni sinagogi. Ndio sasa yenu ni sinagogi, kwa sababu hatutaki muje mara moja kwa mwaka ama mara 2. Sinagogi ndio pa kuabudiwa kila wakati, lakini hekalu ni ya mara moja au mara 2 kwa mwaka. Na ilibidi kila watu watoke kwao watembee mpaka Jerusalem, ndio watubu dhambi za mwaka mzima na waombe baraka ya mwaka mzima. Tena wakitoka watarudi tena mwakani. Lakini sinagogi ndio pahali pa kuabudu Mungu kila wakati. Haleluya. Sasa nataka tuandamane, ni hekalu anafungua. Sasa tupelekane pamo. Huyu ni Suleimani kwa hekalu hiyo. Nayo hii nyumba yetu kutoka sasa si ndio sinagogi yetu. Haleluya. Na Mungu atawapeleka mbali. Wakati mmoja hekalu ilibomolewa, mpaka leo haijajengwa. Lakini sinagogi bado haya. Tutaendelea. Mstari nasoma wa 24. Umemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidia. Naam, ulinena kwa kinywa chako, utayatimiza kwa mkono wako kama ilivyo leo. 25 pamoja. Na sasa Bwana Mungu wa Israeli, umefikirisha mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidia, ukisema hatutakosa kuwa na mtu wa kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli machoni pangu, kama watoto wako
wakiangalia njia zao, ili kutenda mbele zangu kama wewe ulivyonena. Sasa Mungu wa Israeli, nakusihi ulithibitishe neno lako ulilomwambia mtumishi wako Daudi baba yangu. 27 wote pamoja. Lakini Mungu, je, atakuwa kweli kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikuwatosha, wala mbingu za mbingu hazifushe nyumba hii iliyojenga. Walakini uyaelekee maombi ya mtumwa wako na dua yake. Bwana Mungu wangu, uisikilize sauti ya maombi ya mtumwa wako, ambayo mbele zako leo. 29 wote pamoja. Macho yako uyafumbuke na kuelekea nyumba hii usiku na mchana, mahali hapa ulipapotaja, ukasema, hapa ndipo litakapokuwapo jina langu, ili uyaishe maombi ya mtumwa wako, ambapo akikabiri mahali hapa. Uisikie dua ya mtumwa wako na ya watu wako Israeli, watakapoomba wakabili mahali hapa. Naam, sikia huko mbinguni makao yako, nawe uyasikiapo samehe. Haleluya. Tunaandamana. Ni mfalme anaombea hiyo nyumba. Watu wakija na shida, watu wakija wamulilie vile uliambia Daudi, hata kama wamekosa waje wakulilie mahali hapa, uwe Mungu unawapa msamaha. What a mighty God we. Hapa ni pahali watu watapata msamaha wa dhambi. Watakuwa wakija na madhambi yao na shida zao, wametoroka town, wamekimbia kutoka mjini, wamehangaika. Wengine watatoka mashambani, wakifika town mambo ni mbaya. Watasikia hapa kuna sinagogi. Wakiingia wanatubu, wanasamehewa makosa yao, wanatoka wakisema, Mungu wangu wa ajabu. Haleluya. Wakitoka pahali gani? Synagogue. A place of worship, where we worship one and true God. Mungu mmoja na wakwe. Sasa nitasoma 31 na wewe tuendelee nawe 32. Ikiwa mtu amemkosea mwenzake na kupewa sharti ya kiapo aapishwe, naye akija na kuapa hapa mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, mstari wa 32 wote pamoja. Basi usikie huko mbinguni, ukatende, ukamhukumu mtumwa wako, ukamkabidhishe mtu mbaya kwa kuleta njia yake juu ya kichwa chake, na kumpa mwenye haki yake, ukamjalia kwa kadiri ya haki yake. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakirejea tena kwako na kukiri jina lako, wakikuomba na kukusihi katika nyumba hii, mstari wa 34 pamoja. Basi usikie huko mbinguni, ukawaachilie watu wako Israeli dhambi yao, ukawarejeza tena katika nchi uliowapa baba zao. Ikiwa mbingu zimefungwa, hasa hakuna mvua, kwa sababu wamekukabiri mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao, wakati ule utakapowatesa. 36 wote pamoja. Basi usikie huko mbinguni, ukasemehe dhambi ya watumwa wako na watu wako wa Israeli,
wanapowafundisha njia iliyo jema, iwapasayo ukienda ukanyeshe mvua juu ya nchi yao, na uliowapa watu wako iwe urithi wao. Haleluya. Hata kuje kiangazi, mkiombea nyumba hii na tulilie Mungu na tutubu makosa tumemkosea huko nje, kwa sababu hakuna mtu hana dhambi. Labda huko town mmekorogana na watu, lakini nyumba hii ni nyumba ya ukija unaomba msamaha, na hata wakati huo Mungu naye amekasirika, ametutandika na njaa. Kiangazi kimekuja, hakuna chakula mashambani, hakuna mboga, hakuna managu, hakuna terere. Njaa imegonga. Hapa tu ndipo watu watakuja wakitubu na wamrudie Mungu kwa hiyo makosa wamekosa, wanasamehewa na ananyesha mvua. Haleluya. Nyumba ya baraka. Na kabla ya aposto kuja, hii nyumba haijatolewa sadaka hapa, wala haijaombewa hapa. Watu hawajaomba Mungu alete mvua ikanye, lakini kuanzia leo hii nyumba imetengwa kwa ajili ya hiyo kazi. Na kuna wengi watatubu dhambi zao na kusamehewa wakiingia nyumba gani? Sema the synagogue. The synagogue. House for worship. Hallelujah. Ya kuabudia Mungu mmoja na wakwe. Wacha niendelee na 37, utaendelea 38. Ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamehusuru katika nchi ya miji yao, au kiwepo msiba wowote au uele wowote, 38 wote pamoja, maombi yoyote ya dua yote kifanywa na mtu awaye yote au na watu wako Israeli wote pamoja, watakapojua kila mtu maradhi ya moyo wake na kuikujua mikono yake kuielekeza nyumba hii. Nasoma 39. Basi usikie huko mbinguni makao yako, ukasamehe, ukatende, ukampa kila mtu kwa kadiri ya njia zake, wewe ujuae moyo wake, maana wewe peke yako ndiwe ujuae mioyo ya wanadamu wote, ili wakuche wewe siku zote watakazoishi katika nchi uliowapa baba zetu. Tusome wote pamoja 41. Hata na mgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu hawa Israeli atakapokuja katika nchi iliyo mbali sana kwa ajili la jina lako. 42 ni yangu. Maana wasikia habari za jina lako juu, na za mkono wako walio hodari, na za mkono wako ulioonyoshwa, atakapokuja na kuomba kuielekea nyumba hii. 43 wote pamoja. Usikie huko mbinguni makao yao, ukatende na kukadiri yoyote, ukayakomboa mgeni huyo, ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako na kukujua wewe kama watu wako Israeli, nao wajue kuwa nyumba hii niliyojengwa imeitwa kwa jina lako. Sasa nyumba hii iliyokombole, si hii ni kukomboa, tunakomboa. Nyumba hii iliyokombole tunayoikomboa, tunaikomboa kwa jina la nani? La Mungu. Akasema hata mgeni na watu waje, kuwe na njaa, kuwe na nzige, kuwe na wadudu wale waharibio chakula na maisha, kuwe na adui aina yoyote, kuwe na
na ugonjwa si wametaja hata kuwe na magonjwa tauni kama COVID. Si leo ilitangazwa sasa, si kama COVID. World Health Organization wamesema sasa si shida COVID vile ilikuwa, unless ikuje tena. Hata kukija COVID tu magonjwa matauni mabaya, na watu wako waikie nyumba hii, hata hao wageni si wa Kenya pekee, si mmekuja katikati ya mji. Sasa hapa mtapata hata Wahindi, hata wazungu, hata wa China, hata watu, yani watu amesema watu wa nchi hii ambao ni wageni wakija watembee nyumba hii na maovu yao na shida zao na matatizo yao, wakiingia hapo watajua kweli hii ni nyumba ya Mungu na imetegwa kwa ajili ya nani? Haleluya. Wakija hao, ikiwa watakuja, watajua imetegwa kwa ajili ya nani? Mungu atasimama na watu wake. Watajua hii ni nyumba iliyojengwa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya jina hilo. Liwe linatajwa wapi? Hapa. Na kabla ndugu haja kuja, lingetajwa kweli. Hii nyumba imekaa hapa miaka ngapi? Usinijibu. Tangu hii jengwe ni miaka ngapi imeisha? Lakini ona wakati wa Mungu. Hata wakati wa Pastor Nudhu, Mungu hakuleta Pastor Nudhu hapa. Na hata wakati wa pastor jirani wangu kule kwetu Jiro, Mungu hakumleta wapi? Hata Jaduong haikuletwa na Mungu wapi? Ochieng, ndugu yangu. Tumekaa, yule analetwa hapa na hii. Unaona vile manyumba haya yamekaa miaka nyingi. Si unaona ukuta? Lakini huu ndio wakati wa Mungu na Dora Waroige. Kuna kitu Mungu anatenda. Hii misingi ilipowekwa haikuwekwa iwe hekalu, iliwekewa mambo ingine. Lakini with the time, kwa miaka na miaka na miaka, imefika season mwaka huu wa 2023. Dora Waroige alijulikana na vijana wa Kikuyu. Leo atajulikana kijana wa Yesu, mtumishi wa Bwana. Haleluya. Nyumba hiyo imeitwa kwa jina la nani? Tuende 44 nisome na wewe utasoma 45, tuendelee. Ikiwa watu wako watoka kwenda kupigana na adui zao kwa njia yoyote utakayo wapeleka, wakikuomba Bwana kuelekea mji huu ulioachagua na nyumba hii niliyojenga kwa jina lako, tusome 45 pamoja, basi uyasikie huko mbinguni maombi yao na dua yao, ukaitekee haki yao. Nasoma 46, ikiwa wametenda dhambi, maana hakuna mtu asiyetenda dhambi, hata ukawaghadhabikia, ukawatia katika mikono ya adui zao, wachukue mateka mpaka nchi ya adui zao iliyo mbali au iliyo karibu. 47 pamoja tusome, basi wakijirudia nafsi zao katika nchi ile watakayochukuliwa mateka, wakitubu na kukuishi katika nchi ya hao waliochukua mateka, wakisema tumekosa, tumefanya dhambi, ukaidi, tumekutenda maovu. Na usoma 48, watakaporejea kwako kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya adui zao waliowachukua mateka, wakikuomba kwa kuikabiri nchi yao uliowapa baba zao, na mji huu uliouchagua, na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako. 49, sisi zote, basi uyasikie maombi yao
na dua yao huko mbinguni, makao yako, ukaitetee haki yao. Tusome 50 pamoja. Ukawasamehe watu wako waliokutenda dhambi na makosa yao yote waliokukosea, ukawape kuonewa huruma mbele yao waliowachukua mateka, ili wapate kuwahurumia. Nitasoma 51. Kwa kuwa ni watu wako na urithi wako uliowatoa katika Misri, toka kwa wakati ya tanuu na chuma. 50 wote pamoja. 52, tusome 52 pamoja. Macho yako na yafumbuke na kuelekea dua ya mtumwa wako na dua za watu wako Israeli, ukawasikiliza kila awaketie watakapo kulilia. Nasoma 53 na ndiyo ya mwisho. Tusome wote pamoja 53. Kwa maana uliwatenga na watu wote na dunia wawe urithi wako, kama ulivyonena kwa mdomo wa Musa mtumishi wako, hapo ulipowatoa baba zetu katika Misri. E Bwana Mungu. Mungu alibariki neno lake. Amesema hata maadui watakapo wazidi, na baadhi ya wengine wetu maadui watatuzidi, na tuwe tumetoroka, tumeondoka, hata hatuko hapa tena karibu na hii, tumeenda mbali, tukitorokea usalama, tukienda mafichoni. Wakati watu wale nao wako watakao kuja nyumba hii na waendelee kuomba, na wewe umetorokea usalama pahali pengine, Solomoni akaomba akasema, Mungu uyasikie maombi yao. Maadui, watoto wetu waliopotea, tukiitia jina la Bwana hapa, wataturudia, watarejea kwa maombi iliyoombewa nyumba hii, ambao tumesema tumekodisha nyumba hii ifanywe kazi ya nani? Atatenda. Watarejea, watarudi, watakuja. Mathayo 18 mstari wa 18 hadi 20. Mathayo 18 mstari wa 18 hadi 20. Yesu ndiye alikuwa akiongea, na akimalizia mstari huo wa 20 anasema, popote watakapokuwa wawili au watatu na wakusanyike kwa ajili yake, yeye atakuwa hapo katikati yao. Wakati alianza sinagogi pale, hakuanza na sisi zote tuko leo. Si leo tuko wengi, hata mimi siniko, hata hakuanza na mimi. Mimi nilikuwa nasukuma yeye aanze kama mimi vile nilianza. Hata nikalishwa na magui miezi 6. Hao maraya walinilisha miezi 6. Paka kanisa baada ya miezi 6 kulingana na mpangilio wa KAG. Nikawa sasa nikitoa sadaka, tukitoa sadaka zetu zote na mafungu, tunatoa 10%, na ninaenda mkutano wa mwezi tunaita baraza. Nilikuwa natoka Kiambu kwenda baraza Magina Kimende. Hapo ndipo tulikutana kila mwezi. Sasa baada ya miezi 6 ndio baada ya miezi 3 ndio nilipeleka ripoti, ikabaki shilingi 1 na sumuni ile ningekula. Nimetoa nauli, nimepeleka ripoti ya dini, nimelipa kanyumba yangu 150 na 120 na maji bao, ikabaki shilingi 1 na sumuni. Nikasema ona, nimepata pesa imeba. Inatoka bari. Kazi ya Mungu ni mwito, na ukiitwa hauna njia ya kujitoa. Ndio nilikuwa nasukuma yeye, ameitwa, wenda mbali unatumwa, henda henda, hakuna mazuri kabla hauja na wale mlianza sinagogi, si mnajijua, hamuko, hatukuweko sisi.
Lakini wewe ulikuweko sinagogi, ni yeye na wewe unajijua. Lakini angalia matendo ya Mungu. Leo mnahama kutoka, tunapaitaga aje pale, tunahama kutoka City Stadium, sasa tuko City Center. City Stadium, City Center. Sijui nini Mungu anataka na hiyo city. City Stadium, City Center, what is next? God knows. Na utaenda mbali. Mimi nitaomba na yeye hapa, na wakati huu kile ninataka tusafanye sisi zote, tutasimama ndio tu dedicate hii. Tusimame. Yeye atasimama hapa. Alafu ni ibada ya kwanza. Hii nyumba haijawahi tolewa sadaka. Tukimaliza kuomba, tutatoa sadaka kile ulicho nacho. Mtu hatoagi kile hana. Si ahadi, nimesema uahidi. Nimesema uto kile ulicho nacho. Naona kuna namba hapo za kutoa na ingine utaleta hapa, lakini tukimaliza maombi. Haleluya. Ndio tufanye madhabahu haya rasmi. Madhabahu ni pahali pa kutolewa sadaka. Na hizo sadaka zinatolewa kwa Mungu wetu. Mungu wetu ni Mungu wa sadaka za kufanya kazi yake na kuiendeleza. Naona kuna mafuta. Kile tutafanya, wachungaji waje hapa, ndio wengine wataenda, nitawaonyesha vile tutafanya. Mafuta ile tutatumia, nataka ukisuguka yangu nitatumia hapa, na pale sitamwaga hapa. Hapa ni madhabahu mazuri, si ndio? Nitamwaga pale chini, labda nitapaka tu hapa. Hiyo ingine itaenda bali kidogo tu. Sasa nitawaomba watumishi. Mafuta ilikuwa chupa 2 ama uko na nyingine? Asante. Kile tutafanya, ningeomba watumishi wa wachungaji, mchungaji Joroge. Tuna bakuri? Aha. Kama kuna bakuri ikuje. Kile tutafanya, mchungaji Joroge aende pale kwa mlango, ndio tu dedicate huo mlango. Ndio wote watakao ingia wakiondoka waondoke na baraka za Bwana na deremo. Naye mchungaji mwingine waende hapa nyuma, wawili waombe hata hiyo ya nyuma. Alafu wewe kwa dirisha ushike, utashika dirisha, ushike ukuta. Mafuta tu hatutatumia nyingi, ni pale tu kwa mlango na hapa madhabahu. Hii ingine ni wewe utashika na mkono, ushike hiyo ukuta na mkono kwa jina la nani? Na itatendeka mambo makubwa. Kwa hivyo kile desturi ile tutatumia. Asante. Iko weka kwa kabakuli. Sasa ukiguza hiyo tumafuta kwa kabakuli, tutakuwa na bakuli moja pale au 2, ingine hapa, wengine 2 hapa katikati, kwa sababu wengine wataenda kwa ukuta, wengine pahali ulipo hata kwa floor, mwingine kwa hiyo pira. Lakini usipake mafuta nyingi ya kuharibu hiyo rangi. Ulisikia pastor amelala hapa? Utapaka rangi kule chini. Unaona pale chini ya pira? Hapo ndipo utapaka mafuta. Kama utakuwa umeshika mafuta kidogo, ushike nayo hapo chini. Usimwage ya kuchafua, kwa sababu hii nyumba tunaitega kwa kazi ya Bwana. Kwa hivyo mwingine, kuna kabakuli ingine pande hii, bakuli 3. Hapa 2 au hapa moja, hapa katikati 3 ama 4 bakuli kama ziko, na kama haziko utaenda pahali pastor atakuwa na wengine pale, unatubukiza kwa hiyo kabakuli, unakuza tumafuta. Ndio wote tuombe. Tulikuja wote kudedicate hii Sitaki wewe iseme uliangalia wakidedicate. Hapana, ni wewe ulialikwa. Tutege hii nyumba. Kama huendi bali utadedicate hapo chini yako, upake mafuta, uguze tu mafuta na uombe kitu hapo mbele za Bwana. Amina. Haya, kwanza guza mafuta, alafu nitaongoza maombi. Mchungaji, tunaweza enda karibu na geti, wengine pande ile.
Huko wewe utaenda lango lile Pastor Joro huko. Ati anasema anataka niende na yeye. Haya, basi bakuli nataka tuwekewe bakuli nyingi. Kwa hivyo ile maombi nitaomba tuombee mimi kwa mlango, alafu baadaye nije niombee pastor hapa. Haleluya. Haya, guza mafuta. Tuwapelekee mafuta, tubakuli tuje twingi. Haya, mwingine aende kwa hawa wapendwa. Uguze mafuta. Na kama ni ukuta, tumesema mbao ya chini ndio utapaka. Inama pale, piga magoti, ambia Mungu kitu. Si tumesikia maombi yote ya Sulaimani. Waombee hawa watu wakija na shida, wakija na magonjwa. Guza hiyo mafuta, utoke pale chini, alafu tuendelee kuomba. Tutaomba kama dakika 5. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu. Enda ukiwaguzisha mafuta. Mbingu na nchi zitamuinamia, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu. Mwingine pande hii, walete hawa mafuta waguze. Pahali umekaa ohutie, tahutia maya makwa. Ohutie na mohauthe. Ohoere hauthe. Wire Ngai kĩondo, andũ moka na maithori na mathĩna. Ngai agathi na mbere gwĩka kaũndũ. Inamerera hau uhoe. Tulia maru uhoe. Ikara thĩ uhoe. Rũgama uhoe. Hoya na njĩra ũrĩa yothe ũkũigua wĩna wĩyathi. Uko huru kuomba, umepiga magoti. Piga magoti uombe. Shika kiti uombe. Kaa chini uombe. Guza usimama uombe. Omba kwa hali yote. Mwambie Mungu kitu kuhusu hii nyumba. Tunaibarikisha kwake kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mwambie Bwana kitu. Mwambie Bwana kitu kuhusu hii nyumba. Hata nyumba za ukawataja na yote imeitanishwa na hii. Mwambie Bwana kitu. Taja jambo. Watu wakiingia nyumba hili kwa jina la Baba, sunguka mahali ulipo. Guza chini, guza ukuta, guza mbari, hata hizo pila, guza mibari, guza kila sehemu. Mwambie Bwana, watu wako wakiingia katika nyumba hii, waikie na huu mlango katika jina la Yesu. Wakiingia na magonjwa, wakiingia na shida, wakiingia na uchungu, katika jina la Yesu, wape uponyaji. Wape uponyaji wako. Wape uponyaji wa ajabu. Kiratarabayanda, karoserebechire, parantarabayanda, Eriasho, Eriashimana. We dedicate this building for your honor, Lord, for your glory, for your praise, that you may be glorified, that you may be glorified. We glorify you. We magnify you. We thank you, Jesus, as we go around this building. In the name of Jesus, we bless you. We mention the blessing for your children. Thank you, Father, for many years that this building has been there, and from now it is called by thy name. It is called by your name. And in the name of Jesus, we bless the instruments, the instrumentalist, Lord, and the PA system that is the murder. In the name of Jesus, we dedicate it for your glory. We pressure up the keyboardist, the mentor, the instrumentalist, and all those involved. In the name of Jesus, we pray, Father, when they come sit and they sit whatever angle they will be, in the name of Jesus, they will go with the healing. We mention it, Lord. We mention it, Lord. All the pillars, Lord. All the work that is done here. All the work that will be done in this building. We glorify you in every place that your people will be stepping on, that your people will be sitting, that your people will be kneeling. This is the house of prayer. The house of prayer called by the name of Jesus. Built under. We dedicate this building for your honor, Lord. We pray from each corner and from each area, Lord. We touch it in the name of Jesus. We mention victory. We mention victory. We mention victory. Antori Bayanda, the spiritual victory that will be felt in this building. We pray for men. We pray for women. We pray for children. We pray for girls. We pray for boys. We pray for and the realm, Lord.
and the blind and the people that will need of your blessing, Lord, and your blessing, Jesus, in everywhere we step, we direction now. We dedicate this building for your honor, Lord, for your glory, for your power, Lord, that you may be glorified, you may be magnified. In your name, Jesus, whatever we are doing, Lord, we dedicate this building. If there's a dedication, the people that will come from east, from west, from north, from south, they will measure the blessing. They will enjoy the blessing of the Lord, 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 the blessing of the Lord. In the name of Jesus, we glorify you, we magnify you, we glorify you, Jesus. We thank you, Jesus. Wa ajabu, mbingu na nchi zamwinamia Mungu wetu waja, Mungu wetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu wetu waja, nazo mbingu na nchi zamwinamia Mungu wetu waja, Mungu wetu waja, asifiwe Mungu wetu wajabu. Mbingu na nchi zamwinamia Mungu wetu waja, kila wakati Mungu wetu wajabu, usiku mchana Mungu wetu wajabu. Mbingu na nchi zamwinamia Mungu wetu wajabu, wakati wa shida wajabu, uwe na machozi Mungu wetu wajabu. Haleluya, mbingu na nchi zinamwinamia Mungu wetu wajabu, watu wakali wajabu, uwe na mali Mungu wetu wajabu. Haleluya, mbingu na nchi zamwinamia Mungu wetu wajabu, kwa sinagogi Mungu wetu wajabu, tukimuomba Mungu wetu wajabu. Haleluya, mbingu na nchi zamwinamia Mungu wetu wajabu. Hebu tupigia huyo Yesu makofi. Hallelujah. Makofi kwa Yesu. Nduru kwa Yesu. Hallelujah. Shangwe kwa Yesu. Picha kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Lord. We bless you. Sasa kile tutafanya, amen. Hallelujah. Si Mungu ametenda? Amen. Sema moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Hallelujah! 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 Asante Yesu! Asante Yesu! Asante Yesu! Orotarabayanda rabayanda! Andarabayose! Andarabayose riata! Andarabayanda! Karime! Karime! Eteria sando! Evandaria serbo! Mayantara mayo! Orasherebease! Chindarabayose! Oh glory! Oh glory! Oh glory! The fire of the Holy Spirit, power in the name of the Lord. Orashikarabayanda, Hirasheraboda, Jesus' name. And now we declare that this synagogue is officially opened. Hallelujah!
the name of the Father Yes. and the Son Yes. and the Holy Spirit. Amen. I Wow. want us to pray for his servant. Leta mafuta hiyo. Mfake hapa. And now, in the name of the Father Yes. and the Son and the Holy Spirit, Yes. we dedicate this servant of the Lord before you, Lord. Yes, Lord. Father, in the name of Jesus, Yes. we thank you, Lord, for the way you call and send your people. Yes. When we look back to the times of Brother Paul, Yes. who was fighting and persecuting the church, Yes. but later he became a tool Yes. and a vessel Yes. of the churches. Yes. In Corinthians, Yes. in Timothy, Yes, Lord. in the book of Ephesians, Yes, Lord. in Philippians, Yes. in every territory, Yes. in all the places. Yes, The servant of the Lord Yes. went with a message Yes. beside his persecution in the former life, Yes. but he became a tool. Yes. Today we declare Yes. that our brother Dora Waroinge Yes. is a servant of the Lord. Yes. He will continue serving the synagogue Yes. as per the will of the Lord, Yes. as for the education Yes. and for the extension Yes. of the word of the Lord, Yes. in worshiping, Yes. in teaching, Yes. in uplifting, Yes. in declaring, Yes. and setting men free. Yes. In the name of the Father, Yes. we pray for your protection. Yes. Guide him, Lord. Yes. Lead him, Lord. Yes. Protecting him, Lord. Yes. Surround him, Lord. Yes. Every day, Lord. Yes. Let your servant go the far you want him to go. Yes. And we pray, Father, that the hand of the Lord Yes. and the guidance of the Holy Spirit Yes. will be with this servant Yes. until the end, Yes. until you come. Yes. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, we declare victory to the Apostle Dora Waroinge. Hallelujah! Sintona, the angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mea, Mungu wetu ajabu, wakati wote Mungu wetu ajabu, usiku wote Mungu wetu ajabu, usiku mchana Mungu wetu ajabu, wa mama wetu ajabu, baba na mia Mungu wetu ajabu, katika nchi wetu ajabu, hii dunia. Haleluya, 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 mbingu na nchi zamwinamia Mungu wetu ajabu, kwa wazazi wetu Mungu wetu ajabu, kwa watoto wetu Mungu wetu ajabu, kwa watoto wetu Mungu wetu ajabu. Haleluya, mbingu na mia Mungu wetu ajabu, tukimurukia Mungu wetu ajabu, tukimurukia mbingu na nchi zamwinamia Mungu wetu ajabu, tunapotoa Mungu wetu ajabu, sadaka zetu Mungu wetu ajabu, asifiwe mbingu na nchi zamwinamia Mungu wetu ajabu. Sasa ndio sasa tutawaombea, waje hapa mbele tuweze kufunga poe. Sasa pastor ile haleluya, watumishi kuja hapa. Amen. Haya, mapasta wengine wasimame nyuma yao, nao hawa maaskofu watawapaka mafuta. Wachungaji tusimame nyuma ya watumishi hawa.
hii synagogue itaenda mbali. Sema the synagogue, a worship house and a teaching house. Hallelujah. Sasa nyinyi, mimi nikiomba na nyinyi muendelee kuwapaka mafuta mkiwaguza. Mimi nitaomba. Haya, guza tu mafuta hapa, upake tu uso. Na kumuombea kile Mungu ataweka mzigo wako. Na wewe uliye nyuma muwekee mkono mabega. Kwa mabega, usiguze nywele. Pastor Bishop hakusema uguze kichwa, uguze mapeka. Father, in the name of Jesus, we bow down before you, Lord. There is none who is like you. We thank you, our Heavenly Father. Tunakusifu Baba wetu wa mbinguni, tunakutukuza, tunalitukuza jina lako. Ni asante Mungu, wewe uliye mwanzilishi wa kazi yako. Ulisema kazi yako itafanywa mpaka utakaporudi. Wenendeni duniani kote, mkawafanya watu wote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza na mkiwafundisha hapa Yesu atakaporudi. Naomba Baba wa rehema, hawa wapendwa wamekubali kushirikiana na aposto mtumishi wako Ndora Wadoige, waweze duniani kote, waende maeneo yote, waende kusini, kaskazini, mashariki na magharibi, wakiwafanya watu kuwa wanafunzi wako, wakisaidiana kuwalisha watu wako, kuwanywesha watu wako, kuwaangazia watu wako, kuwashikilia watu wako kwa maombi, kwa mashauri, kwa maneno, kwa neno lako, kwa roho wako. Naomba katika jina la Yesu ukawafika vyombo vya kufanya kazi, wape roho ya kutenda kazi, wakijua wanafanyia Mungu, wape moyo wa kushirikiana, wakijua wanafanya kwa ajili yako, wape ushindi wa kushinda majaribu ya kila aina, ya kusimama pamoja na sinagogi na kusimama na mtumishi wako. Ni asante Baba, kwa sababu kila mmoja wao ana ile jukumu umempa kwa ajili ya kanisa lako. Wawezeshe Jehova, roho wako awatumie kama vyombo vya kazi, roho wako awaangazie, roho wako awashindanie, roho wako awasimamishe, na kila wakati Jehova, usiku na hata mchana, Mungu wawe vyombo vyako na wawe watumishi wako. Tunawawekea mikono yetu, tumewapaka hata na mafuta, tumewaombea maombi yetu, waongoze, washindanie. Viongozi wa watoto, simama pamoja nao wanapofundisha watoto. Viongozi wa teenagers, simama pamoja nao wanapoongoza teenagers. Viongozi wa youth, simama pamoja nao wanapoongoza vijana youth. Viongozi wa wamama, simama pamoja nao wanaposongoza wamama. Viongozi wa wanaume, simama pamoja nao wanapoongoza wanaume wenzao. Hekima ambao wanahitaji, Mungu wafungulie kwa jina la Yesu, wawezeshe kwa jina la Yesu, na neema yako ikadumu juu yao. Yote tumeyaomba tukijua nyumba hii kuanzia leo itakuwa ni pahali watu watakunywa maji ya uzima, ni pahali watu watapata mkate wa uzima, ni mahali watu wataondolewa mizigo mizito, wataondolewa mizigo ya dhambi, ni mahali watapata faraja, ni mahali watapata neema, wataombewa makazi, watapata makazi, wataombewa uponyaji, watapata uponyaji, wataombewa utajiri, utafungua milango ya utajiri, wataombewa kusimama imara, wataombewa uvumilivu, nawe utawapa subira na kuvumilia ndani ya Yesu. Wawe hapa mjini, wawe hapa nchini, hata nje ya nchi yetu, wawe wageni kutoka nje, wenyeji kutoka kwetu. Mungu watumikie. Na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumewaombea baraka. Tupigie Yesu makofi na mbarikiwe. Thank you. Alice, nipatie hizi zote. Thank you. Quickly. Simpigie ni Yesu makofi.
Mpigieni Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri. Makofi mazuri. Makofi mazuri. Oh yes. Amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I have no words to say. I have no words to say. When I was nimeng'ang'ana sana na siku hii ya tarehe 6 mtumishi. Sijui ni kwa nini nilikuwa nang'ang'ana na tarehe 6. Nimeng'ang'ana na kupambana mpaka ikabidi ni kambu hapa na tarehe isipite. Kumbe nimekumbushwa saa hizi nikiwa mlimani siku moja miaka kama 4 Mungu alininenea, ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 5. Hallelujah. Na that is the time God spoke to me, akaniambia go for it. Hallelujah. I didn't know, but I was pushing like it is the last of my ministry yangu. Nimeisukuma kabisa mpaka nikalala hapa. Mpaka wengine wananiambia ninawasukuma sana, wanataka kwenda nyumbani, wamechoka. Nikaambia nendeni, mimi nitabaki hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu anajua kupanga. God knows how to plan things. And the plan of God will always succeed. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni kitu kimefanyika. Na kuomba tu kwa ruhusa yako niwapatie watu wawili wa ushuhuda, witness. Alafu tutampatia mzee wetu hapa Nasekehu kuja usalimia watu. Huyu mama tumeng'ang'ana, huduma ikiwa mpya ni baya na ni mzuri. Huyu mama tumekosana, tumependana, tumekosana, tumependana. Mpaka Mungu akaniambia fukusa yeye aende akafugue huduma. Alikuwa nakatalia kwangu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wacha niimbe tu, sitaongea. Ugani wega wega muno mwathani tondu ndire kiria ningĩkũrutĩra nĩgetha menye ngoro yakwa nĩ ngenu no ngũheire ngoro yakwa yothe hĩni nguga nĩ wega wega mũno mwathani tondu ndire kiria ningĩkũrutĩra nĩgetha menye ngoro yakwa nĩ ngenu no ngũheire ngoro yakwa yothe hinya waku nĩguo Jesũ rutĩte wĩra thĩinĩ wa ngoro citũ nĩkĩo twĩ haha tiga nĩwe ũndũ ũyũ ndũngĩhoteka nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame nguga nĩ wega mũno mũno. Sana hata sikuwa namuelewa, wateni nimwambie hivyo.
lakini waleo naweza kushuhudia nĩ tondũ hena gĩkundo horire. Mwathani agocwo. Hena gĩkundo hori itangĩohorirwo nĩ ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Hiyo naweza kushuhudia hivyo. Mambo hiyo ingine yote naweza kukosa kuelewa, lakini no njuge he gĩkundo hori agĩkohe ũkĩte gũkũ ohoro gĩkundo kĩu ũikare gũkũ nginya kĩhoke. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sitaki kuongea sana kwa sababu hii jambo imetendeka kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Vile tulianza kama mchezo. Bwana asifiwe sana. Ananiita pasta hata ninashindwa, hata wakati mwingine niko namuuliza mimi sio pasta na mimi si pasta wa leo wa hapa. Bwana asifiwe sana. Tunang'ang'ana, tunapigana, lakini hatutaenda sana kabla hamujaona kile Bwana ametenda. Haleluya. Mpigieni makofi. Tuna mwingine tulianza na yeye kabisa mwanzo, nimemwona anaitwa Elizabeth. Mpigieni makofi anapokuja. Mpigieni makofi mazuri. Yes. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwangu ni furaha. Kwangu ni nini? Nafikiri wenye kuna pastor amesema mlikuwa sete stadium na mko sete center hata Wanyabura. Ile siku nilikuwa huko nilisema namna gani? Last wakati nilikuja kushiriki na nyinyi nilisema namna gani? Tukumbushe. Bwana asifiwe. Amen. Ndamuine ile rwimbo rwage kwirugaga atiriri ati andu aria mari na Musa mabatithĩirio matu-inĩ nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre ũ Ngai akumio. Amen. Na ngiuga nĩ tũraine gũkumwo hau gũthio handũ ha taroine ndigũkĩte kũina rĩu gũkĩona nĩ gĩgũthiaga rũkora mabatithĩirio matu-inĩ nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa makinya itũra rĩa Korinitho nĩamerire matuĩke ngoro ĩmwe magĩe na ũcamba na momĩrĩrie mahũre ndũrĩrĩ macinine. Mwathani agocwo. Ate mahũre ndũrĩrĩ maciĩke atĩa? Macinine. Thank you. Ngai akumio. Thank you. Mahali huko umekuja vita ya kupigana na nini? Na maadui necio ndũrĩrĩ. Mwathani agocwo. Ndũrĩrĩ na maũndũ macio wĩkaga matagĩrĩire macio magiragia kĩgongona gĩkĩ atĩa? Bwana asifiwe. Na kĩndũ kĩngĩ twĩtaga rũitho. Mwathani agocwo. Kwa hivyo tupendane, tutaenda mbali. Nilikuwa nakuja kutoa ushuhuda, sijui nishike tu kadogo. Apostle vile mnamuona hapa anasema watu wake wa kwanza. Hii kanisa tulifungia miezi ngapi? Sema. No leo twekala. Mwathani agocwo. Twe ndungata cigana? Ithatu. Ndungata Ngai iremeire Ngai agacihũra agacikurumania. Reverend yari umwe. Bwana asifiwe. Lakini hata kama tulikuwa na hiyo mambo, yani mambo mabaya mambo yako pale najua. Tulikuwa tunatubu, tunaomba, baadaye tunakunywa. Twahingũraga na Viceroy. None twahonokire. Yesu akumio. Na sababu ni gani? Sababu mtumishi namwambia Mungu anasema urudie Mungu. Kama nyage kitumia le noka kironi ne mutumia muthuri utari na mundu. Bwana apewe sifa. Aronie githuri gitari na ki. Niki arokire kurehe ndumire? No muthe ndirokiona uria Ngai anjirite wike. Niguo ndireka riu. Mwathani agocwo. Mshikilia mtumishi. Nishikilia mtumishi kwa sababu Mungu alituokoa. Hata mimi mahali nilikuwa nimerudi nyuma, nikaenda step 2 hata sio 2 hata sio 3. Naona utukufu wa Mungu. Tuliomba Mungu akatusikia. Mungu wetu afanye nini? Na kanitha yake atia? Kanitha thereme. Amen. Kuri andu mahoerwo haha. Mwathani agocwo. Kuri andu mahoerwo ha.
mumenye kigongona ti kia andu ere kana atatu, kigongona ni kia mamilioni ma andu. Kazi ni ya Mungu. Ukizuia kazi ya Mungu sauria, naona mafuta imesungukwa kila pahali, utaruka ukitoka, ukienda kwa choo, ukienda pahali pengine. Kwa hivyo Mungu awabariki. Reverend uendelee. Kwa majina naitwa Reverend Elizabeth Wambui, nimeokoka. Amen. Nimeokoma ile sio ile tulikuwa tunafunga alafu tunafanya mambo ingine. Tulikuwa tunafungua kabla na uji, tunafungua na hiyo. Mbarikiwe. Thank you. Sasa wa mwisho kabisa ambaye nataka kuwe shahidi ni my own mother. Eta kwa nyina wa Dora. Mwathani agoco amaritwo njĩtagwo Mary Njeri wa Arũingĩ. Aca ndikũrũgama tau tikatĩre tikĩhota njĩtagwo Mary Njeri wa Arũingĩ, na gwitũ nĩ Moro, no ũyũ nĩ mwana wakwa. Mwana ũrĩa mũremi biũ. Matukũ maingĩ amũrute mũkuru-inĩ ũcio, na Ngai tondũ nĩ amũrutire mwatũka-inĩ ũcio, no kĩo njũkĩte gũkũ nĩgetha na niĩ njũthĩrĩrie na nyone nduĩke mũira atĩ ona Jesũ no ndĩmwĩrage ĩ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku nĩ maũndũ marĩa wĩkĩte, na nĩ ngũthiĩ Moro ndagĩka ĩno tondũ ũhoro nĩ wacoka na thu, nake ũrĩa angĩkĩmũtigĩra mũgĩtige gũcoka hau mwarĩ. Rĩhia ti rĩa mbere, rĩhia nĩ gũcokera. Mũgĩtigana na ndeto ĩrĩkũ? Mungekuwa mmesimama haki Mungu. Piga makofi mzuri kama mmesimama. Piga makofi mzuri kama mmesimama. Yes. Hallelujah. Huyu mama mnaona hapa alifugwa 7 years Kamete. Alikuwa Maumau. Miaka 7 wakiwa na bibi ya Kemathi. Wakiwa na Mwarenagena kana Mwarenau. Onagena. Walikuwa huko, walifugwa, alipatikana na bunduki. Sasa mkiuliza hii Mang'ai ilitoka wapi? Mnajua ilitoka wapi? Alipatikana na bunduki 25. Hivi yeye alikuwa anatengeneza na anatuma komada, alikuwa komada. Hii ni komada. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. I thank God for everything because I belong to Jesus. Sema I belong to Jesus. I belong to Sema I belong to Jesus. I belong to Jesus. Leo bishop na bishop. Padeni tena hapa. Mutire murarikia wira. Ni gwithara. Ino tatinetie ndungiuma guku. Ni weno. Yes. Good. Dukata ĩno ya Ngai ndĩroka ukadukata ya Ngai haha. Adara. Kuja hapa Adara. Na mũthuri ũrĩa mũkũrũ piũ eha, ũrĩa mũkũrũ piũ. Kijana yangu kuja. Hii ndio kijana. Mũthuri ũyũ nĩ ana miaka igana? No ngegesi miaka ya mũthuri ũyũ. Yeah? 90. 95. 90. Huyu mzee ako na 105 years. Na wewe ndivyo umezeeka. Ukaha kijana. Kama haha. Mutumia mukoropio wa miaka hiyo ya igana rimwe kana 99. Ni makinyire imokire. Kunaye ni uguke riu no nginya uri ukira ukaha no nginya uri uka ta munyitirire mureha munegere kamukwanjo erehe haha kage kurite atia mpatie mukwanjo tembea na mukwanjo ugituhura ithu ndu amenyaga no gakura mutumia atuhuraga ihe 15 na nene miciothe yeah? Nini?
Acha. Tiga igukuria mami. We ndajehereria gite giki. Tarugama. Simama. Rugama uguo. Ni ndagika imwe. Munyitirire. Riu ri. Bishop munyitithie kahiu munyite na muthuri uyu. Ni uguo murenge keki. Andu a keki. Nyitai hamwe muri atatu uguo. Oni uguo. Reko na handu hanini siporiko. Yes. Good. Kata keki tukule sasa. Kata keki. Kata keki tukule sasa. Kata keki tukule sasa. Kata keki tukule sasa. Kata keki. Kata keki. Kata keki tukule sasa. Kata keki. Kata keki. Kata keki tukule sasa. 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 Kata keki sasa. Kata keki sasa. Kata keki tukule sasa. Hii ni keki sio ugali. Makofi ya juu. Hii ni keki sio ugali. Makofi ya juu. Simama na miguu yako. Kama uko na miguu simama. Kama unataka sio ugali. Kata sasa. Kata sasa. Kata keki tukule sasa. Kata sasa. Kata keki sasa. Kata keki tukule sasa. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Amen, amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati wowote ukikula keki ni kuonyesha ni kilele cha mambo yote yamekwisha. Na Wakikuyu keki yao inaitwa gotinia kiande. Gotinia kiande. Mtu anaenda gotinia kiande. Amemalizana na mambo ya wakwe. Amelipa mahali. Amekuwa mtoto wa hiyo nyumba. Na baraka zote. Nayo hii ni keki ya nyumba inaitwa synagogue. The synagogue. Unatinia kiande. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Yesu ni ngome imara. Achi. Haleluya, kasema Yesu yote yamekwisha. Haleluya, kasema yamekwisha. Ushindi tumepata, sinagogi yamekwisha. Oh, Yesu ni Bwana, tumshangilie. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Oh, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Oh, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Oh, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Oh, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Oh, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Ametupa ushindi leo. 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 Ametupa ushindi leo.
celebrate Jesus. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Everybody, Celebrate Jesus. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. Oh, celebrate Jesus, celebrate Jesus. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. Ametenda makuu. Hey makuu. Hey makuu. Hey makuu. Ametenda makuu. Hey makuu. Hey makuu. Ametenda makuu. Hey makuu. Ametenda makuu. Ametenda makuu. Hey makuu. Hey makuu. Ametenda makuu. Tena makuu. Tena makuu. Ngoja. Kama wewe ni msichana mdogo 18 mpaka 25 kuja hapa uchukue hizi bakuli. Wacha kazi. Wacha pastor. Tafadhali sing ladies. Wachia hawa. Kuserve cake. Give this to this young people. Uka. Hiyo ni kazi ya hawa wasichana. Wakatakatie. Bishop. Uka. Ngoja kidogo, kuna sherehe kidogo nataka kufanya hapa. Kuna sadaka kanisa inataka kubariki nayo mchungaji. Uka haha. Uka hali utogo wathe. Wageturathima. Wageturathima. Sasa shikaneni nyote. Mumukabidhi. Mchungaji barikiwa. Mchungaji barikiwa. Twakubariki bishop. Twakubariki bishop. Twakubariki bishop. Amen. Twakubariki bishop. Twakubariki bishop. Amen. Twakubariki bishop. Amen. Twakubariki bishop. Amen. Twakubariki bishop. Amen. Amen. Yes. Thank you. Pigeni Yesu makofi. Amen. Thank you. Amen. Ndio kwenda bodyguard. Maria muthurio. Ruwe thie. Tugaire maguta. Ndio. Haya. Wewe ni mdogo, kuja chukua hapa, kuja. Wewe kuja. Chukua huko. Wewe kuja. Mwingine mdogo. Wewe kuja. Nyinyi wawili kujeni. Kujeni hapa. Wewe kuja. Ukija. My God is good. Oh. Chukweni pale. My God is good. Oh. Waeke mpaka kwa My God is good. Oh. My God is good. In the morning. Patia yako. Wewe ukipatia watu. You've been my Lord forever and ever. Hey, my God is good. Oh. 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 Everything a tabo. Everything a tabo. My miracles gado tabo. My favor tabo. My promotion tabo. In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. I will sing, I will dance to you. You have been my Lord forever and ever. Hey,
Jehovah God. My God is good. 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 Everything a tabo. Everything a tabo. My joy go tabo. My family go tabo. Finances tabo. Your favor tabo. Lift Jesus higher. 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 Higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Your God is good. My God is good. Your God is good. My God is good. Okay, tunavuka sasa, tunaenda pande za Uganda huko. Tunataka kusema echusamsha chilimkulu Yesu avayo. Oshia, chilibi, chilibi, oh, thank you so much, Jonathan and Kevin. Luwe. Yes, Luwe. Yes, Luwe. Yes, Luwe. Yes, Luwe. Yes, Luwe. Abayo. Yesu mulokoza abayo. Yesu mulokoza abayo. Oh, chimsamsa chilimkul. Yesu mulokoza abayo. Chimsamsa chilimkul. Yesu mulokoza abayo. Chimsamsa chilimkul. Yesu mulokoza abayo. Chilimkul. Yesu mulokoza abayo. Chimsamsa chilimutira. Yesu mulokoza abayo. Chilimkul. Yesu mulokoza abayo. Oh, chimsamsa chilimkul. Yesu mulokoza abayo. Abayo. Shangwe na vigelegele. Twende mbele. Twende nyuma. Twende mbele. Twende nyuma. Twende mbele na Yesu. Ashe. Hallelujah. Thank you very much. Sema thank you. Thank you. Kuna mtu hajapata keki? Kama hujauma keki inua mkono wako juu. Kama hujauma keki inua mkono wako juu. Uko na shida. Unahitaji maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na shida. Si ready? Amujakula utapikiwa ugali. Chair lady.
heo keki arang'ang'ania nayo. Cia ready wa kanitha. Cia ready. Atarauga ndari aheo keki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Naitwa Catherine Wajiro, chairlady wa the synagogue. Mmekaribisha nyote. Asanteni sana watumishi wa Mungu wote ambao mmeweza kufika leo. Mama yetu, dada yetu pale, dada Wambo, mbarikiwe sana kwa kufika. Mmekuwa baraka kwetu siku ya leo. Sasa nataka kuwakaribisheni nyote kwa kile ambacho tumeweza kuwaandalia. Na kwanza ni shukuru wale ambao wametushughulikia hapa, si ndio? Kwa hivyo acheni tuombe. Mwenyezi Mungu wetu, tunakushukuru mchana mwema wa leo. Tunasema ni asanti, umetubariki sana mfalme kutufikisha siku ya leo. Hatuchukulii ni kawaida, imegharimu mkono wako Bwana. Tumeenenda safari ndefu, tumepitia mengi, na kwa yote umetupatia ushindi. Imefika wakati Bwana tukaweze kushiriki pamoja chakula cha mchana. Tunaposhiriki, kibariki kikawe baraka kwa miili yetu. Na ni kwa jina la Yesu tuomba na tuwashukuru. Amen. Karibuni. Usiwaambie watu shida zako, mwambie Mungu aliye na uweza, atawaguza waje wakushughulikie, watashughulika wakiwa wamelazimishwa. Usiwaambie watu shida zako, mwambie Mungu aliye na uweza. Usiwaambie watu shida zako. Bwana asifiwe. Amen. Asante kwa kuja. Tumewaandalia chakula. Our pastors, we are going to serve you where you are. The rest of us tutatoka nje. Tunawe mikono pale. Kuna mahali tunaweza nawa mikono, alafu tupange foleni, tuchukue chakula. Ukichukua chakula unachukua maji. I enjoy your meal. Karibuni sana synagogue. Asante. Asante. Usiwaambie watu shida zako, mwambie Mungu aliye na uweza, atawaguza waje wakushughulikie, watashughulika wakiwa wamelazimishwa. Usiwaambie watu shida zako, mwambie Mungu aliye na uweza, atawaguza waje wakushughulikie, watashughulika wakiwa wamelazimishwa. Usiwaambie watu shida zako, mwambie Mungu aliye
aliye na uweza, atawaguza waje wakushughulikie, watashughulika wakiwa wameamrishwa. Sikia, ukiwaambia watakucheka, ukiwaambia watakucheka, wengine watakusengenya, lakini Mungu wangu hawezi kukusengenya. Ukiwaambia watakuonea huruma, ndio. Ukiwaambia wataenda kusema sema, mwambie Mungu aliye na uweza hatashughulika wakiwa wamelazimishwa. Usiwaambie watu shida zako, umwambie Mungu aliye na uweza atawaguza waje wakushughulikie, watashughulika wakiwa wameamrishwa. Usiwaambie watu shida zako, umwambie Mungu aliye na uweza atawaamrisha waje wakushughulikie, watashughulika wakiwa wameamrishwa. Ukiwaambia wamama watakucheka, ukiwaambia vijana watakucheka, mwambie Mungu aliye na uweza hatashughulika wakiwa wameamrishwa. Usiwaambie watu shida zako, umwambie Mungu aliye na uweza atawaamrisha waje wakushughulikie, watashughulika wakiwa wameamrishwa. Thank you so much. Hallelujah. Apishe. Edi. Twende. Omachi. Salim, shandamani. Ezeneshi. Ilakush. Journalist. Listen. Aye. Ezeneshi. Ishantes kena. Telebish tila. Jenemi kasim. Aji. Thank you so much, Jonathan. Rokote. Sha. Aïe. Sene. Donc c'est déchiré. Mrs. Yeso. This is Tanchenteli. Aïe. Sister Karena, Sister Sabi na Jensinska na Pastor Mandela mwenyewe kwenye stage. Aye. Chanza sika wa milele, Mungu wa baraka. Wa milele, Mungu wa baraka. Ati wa milele, Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. Mungu wa baraka, wa milele, Mungu wa baraka. Ay, wa milele, Mungu wa baraka. Wa milele, Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. Mungu wa baraka. Ay, wa milele, Mungu wa baraka. Wa milele, Mungu wa baraka. Wa milele, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, wa milele, Mungu wa baraka, wa milele, Mungu wa baraka, wa milele, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, wa milele, Mungu wa upendo. Wa milele, Mungu wa upendo, Mungu wa upendo, Mungu wa upendo, wa milele,
milele, wa milele, wa milele, Mungu wa upendo, wa upendo, wa milele, wa upendo, Mungu wa upendo, wa upendo, wa milele, Mungu wa upendo, Mungu wa upendo, Mungu wa upendo. Ewe milele, Mungu wainua. Ewe milele, Mungu wainua. Wa milele, Mungu wainua. Mungu wainua. Mungu wainua. Wa milele, wa milele, Mungu wainua. Wa milele, Mungu wainua. Wa milele, Mungu wainua. Mungu wainua. Mungu wainua. Thank you so much. Wa milele, Mungu wainua. Wa milele, Mungu wainua. Wa milele, Mungu wainua. Mungu wainua. Mungu wa milele, wa milele, wa milele, Mungu wainua. Wainua Bwana. Wa milele, Mungu wainua. Wainua Yahweh. Wa milele, Mungu wainua. Mungu wainua. Mungu wainua. Wa milele, Mungu anatosha. Wa milele, Mungu anatosha. Wa milele, Mungu anatosha. Mungu anatosha. Mungu anatosha. Wa milele, Wa milele, Mungu anatosha. anatosha Bwana. Mungu anatosha. Anatosha siku Wa zote. milele, Mungu anatosha. Mungu anatosha. Mungu anatosha. Wa milele, kwake tunang'ara. Wa milele, kwake tunang'ara. Wa milele, kwake tunang'ara. Kwake tunang'ara. Kwake tunang'ara. Wa milele, Wa milele, kwake tunang'ara. Wa milele, kwake tunang'ara. Wa milele, kwake tunang'ara. Kwake tunang'ara. Kwake tunang'ara. Wa milele, kwake tunacheka. Wa milele, kwake tunacheka. Wa milele, kwake tunacheka. Kwake tunacheka. Kwake tunacheka. Wa milele, wa milele, kwake tunacheka. wa milele, Kwake tunacheka. wa milele, kwake tunacheka, kwake tunacheka. Aya, sikia hii sasa. Wa milele, kwake tunakula. Wa milele, kwake tunakula. Wa milele, kwake tunakula. Kwake tunakula. Kwake tunakula. Tunakula. Wa milele, kwake tunakula. Wa milele, kwake tunakula. Wa milele, kwake tunakula. Kwake tunakula. Kwake tunakula. What a mighty God we serve. Hey. Jesus, you are highly lifted up above the throne of men. Jesus, you are lifted up above the thrones of men. Jesus, you are lifted up above the thrones of men. Jesus, you are lifted up above the thrones of men. Jesus, you are lifted up above the thrones of men. Jesus, you are lifted up above the thrones of men.
Father who never fails. I have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus is my Father who never ever fails me. Rock of Ages who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus is my Father who never ever fails me. Rock of Ages who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus is my Father, will never ever fail me. Rock of Ages, He will never fail. I have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus is my Father who never ever fails me. Rock of Ages who never ever fails me. Oh, I have a Father who will never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus is my Father who will never ever fail me. Rock of Ages never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus is my Father who never ever fails me. Rock of Ages who never ever fails me. Hey, hey. I have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus is my Father who never ever fails me. Rock of Ages never ever fails me. I have a Father who never ever leaves me. I have a Father who never ever leaves me. Jesus is my Father who never ever leaves me. Rock of Ages who never ever leaves me. Hey. I have a Father who never ever leaves me. I have a Father who never ever leaves me. Jesus is my Father who never ever leaves me. Rock of Ages, He will never leave me. We have a Father who never ever leaves us. We have a Father who never ever leaves us. Jesus is our Father who never ever leaves us. Rock of Ages who never ever leaves us. Oh, have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever leaves me. Oh, Jesus is my Father who never ever leaves me. Rock of Ages. Does it. Come on, join me, sing hallelujah. Jehovah Nissi has done me well. Come on, join me, sing hallelujah. There is too much noise in the monitors. Yeah, does it. Thank you. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. 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 What we waited for. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. 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 What we waited for. Waited for has come to pass. See what the Lord has done. See
Lord. See what the Lord has See done. what the Lord. See what the Lord has done. What the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. In Kenya, see what the Lord. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Okay, listen to this. Holy Spirit, you have done so great and mighty things. Your grace has been with us. See what the Lord has done. See what the Lord has done. In Kenya, see what the Lord. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. In the city of Kenya, see what? See what the Lord has done. See what the Lord has done. What he waited for has come to pass. See what the Lord has done. Is enough. Your grace is enough. The grace to do what you called me for is enough. Your grace is enough. So we sing Yahweh, 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 Yahweh. One more time. Yahweh, Yahweh, Yahweh. You have never failed. Thank you, Jesus. And Father, we thank you. We thank you for every good thing you've done in our lives. We thank you for the sweet melodies that cometh out of our lips to you. Our worship rises every day to you. And we know that you change not. You change not. The Lord changes not. Twakupa heshima na sifa zote.
Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tunakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Oh, tunakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tunakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Oh, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tunakupa sifa zote, heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tunakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Tunakupa heshima, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu, ewe Mungu, ewe Mungu. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, Bwana, ewe Mungu umetukuka. One more time, twakupa heshima zote, twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka, ewe Mungu. heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka, ewe Mungu umetukuka, ewe Mungu umetukuka, ewe Mungu umetukuka, ewe Mungu umetukuka. Twakupa utukufu. Shetani makompredis. Ilana hayana. That your presence is heaven to me. Shatale kosheteleba. Lina koziana. Lina koziana. Yo Maria le celebo shata. Your presence. Your presence. Yes, Lord. In the synagogue, in the city,
Your presence is heaven to us. And that is what we want to declare. Right? Hallelujah. Presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. I declare that your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Jesus. Your presence is heaven to me. Declare that your presence, Lord, is heaven to me. Hey, your presence is heaven to me. Your presence, Jesus. Your presence is heaven to me. Even though I pass through the shadow of the valley of death, I fear no evil. For thy rod and thy staff, Lord, they do comfort me. Oh Jesus, you are my shepherd. David declares that in Psalms 23. And so we stand on the altar to declare that we shall not fear any evil, because the rod and the staff of him will protect us, will take us far, will make us rise, because we stand in his all today. We stand in his presence. Jesus, we love you. Your presence is heaven to me. Hello, hello. You good. One more time. Your presence is heaven to me. Uninyunyiziae maji, uninyunyiziae maji wakati wa ukame, huachi ninyauke, ona kupenda, uninyunyizia maji wakati wa ukame, huachi ninyauke, huachi Dose, kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo, huachi ninyauke, mnyunyizi wangu, mnyunyizi wangu, Jesus, because he first loved me. We sing, oh, how I love Jesus, oh, how I
Oh, how I love Jesus. Oh, Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. because he first loved me. One more time, how I love Jesus. We go. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Thank you, thank you, thank you. God bless you. Amen.
Yes. Hai, kama umemaliza kukula inua mkono wako juu. Kama umekula na utashiba, inua mkono. Inua mkono juu kama utashiba, kama utashiba. Sasa wale wako kule nyuma naomba tumalize. Ndio tumalize hiyo session. Kuna mchungaji. Please, wale wako nyuma na unajua umemaliza kukula. Hata kama iko kwa mgongo, wale wamekaa kule nyuma tafadhali. Mmoja anaitwa Wamoyo. Bada ni Agosho ukahaha. Nitie hawa watu wanaenda huko nje, waambie wakuje. Joroge. Kujeni. Another mic please. Mic ingine. You are the mountain, Jesus on the mountain. You are my strength. Mlima wangu, wewe ni mlima wangu. Yesu ni mlima wangu, nguvu yangu. Mlima wangu,
wewe ni mlima wangu, sio ni Mungu wa maajabu, ni mlima wangu, nguvu yangu. Mimi na Reverend Apostle kutoka mbali, ila tu watu wanasikia Reverend akisema hivyo, labda mnaona kitabu hapo nayo, lakini kama mngekuwa mnaamini yale akisemaka, mngekuwa mnaamini. Na unajua shida inakuwanga wapi? Sisi hatukuanga uoga. Kwa hivyo venye tulikuwa na ushamba tukiwa pande ile, hata saa hizi ni hivyo hivyo. Ama mnaonaga aje? Ni hivyo. Kwa moto ni yale noro mengine na sio wale Jesus on the mountain, you are my strength. Mlima wangu, wewe ni mlima wangu, Yesu ni mlima wangu. Na ni kweli kwa sababu nimekuja kutoka kwa Mwaro wa Papa. Ninastahili kukatazwa kweli? Hata hivyo badala ya kukaa chini zimekuja kusaidia kazi. Wakituona wanatusalimia. Makofi ya juu. Makofi ya juu, makofi ya juu, makofi ya juu, makofi ya juu. Tawatia hapo na Mungu awabariki. Asante, asante, asante. God bless you. You are the mountain, Jesus on the mountain, you are my strength. Mlima wangu, wewe ni mlima wangu, Yesu ni mlima wangu, nguvu yangu. Hiyo wimbo kwanza. Ndĩ marĩtwa maingĩ na kĩambĩrĩria nyambe njuge nĩ nyendete Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, no ndĩmwĩtaga Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Hamashiach. Tondũ nĩngĩte na gũkũũrana rĩrĩa niĩ ndaciarirwo ndĩ Mũgĩkũyũ, mami witũ anjĩtire Nyambura, rĩtwa rĩa mũhonokia na nĩ ngũgweta ndĩ na kĩo nĩ Yeshua Hamashiach, tondũ nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa Ayahudi arĩa o tũĩ matũrereire mũhonokia mamwĩtaga. Rĩrĩ rĩngĩtwo Jesu rĩaumire kũ? Rĩtwa Jesu rĩaumire kũrĩ arĩa marĩ elite of the time, arĩa mekĩte theology nĩ njũĩ mangĩenda gũkinyĩra no makinyĩre. Na rĩtwa Jesu Kristo rĩekĩrirwo nĩ the Greeks na mamwĩtaga na rĩtwa rĩao mamwĩtaga Jesus. Those are two names in their language. Na Kĩhibirania tondũ nĩ tũthomete na tũkagĩa na kũmenya Kĩhibirania gĩtirĩ ndemwa ya J. Nĩ tũranyitana. Rĩu ndĩkĩrĩ hau nĩ ngwenda mũndũ athomere hamwe tu karaini kamwe tu Apostle. Romans chapter 3 verse 1 and 2 only. Thomera ndungata ya Ngai. Thomera tu. Romans 2. Is it Romans 2 or Romans 3? Verse 1 and 2. Romate. This is King James. That's all right. Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art the judgest. For who? Sorry. Check Romans 3 verse 1 and 2. Sorry. Yes. 3 verse 1. 1 and 2 only. What advantage then has the Jew? Or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly, because that
that unto them were committed to oracles of God. For if some be not... Thank you. 1 and 2 only. Ati ni fatori kuiho wa Muyahudi. Uduria njui wao munene ni ati nio matigeirwo kirira na watho. The Bible is talking of the oracles of God, right? Yes, nio matigeirwo kirira na watho. Na mamandiko mangĩ ibuku rĩa Isaia chapter 4 verse 1 and 2 irauga atiriri ati na wandu ni magakorwo magithie far east, ni magakorwo magithie Jerusalem, kirimaini kia mwathani, kirimaini kia Ngai wa Isiraeli, mathie makahoe kirira. Niguo kana tiguo? Eni na nikio kirima giki na ngakenera muno Ngai tondu muthenya wa umuthi ni muthenya wa thabatũ apostle, na ngakenera muno Ngai thabatũ ni ciathĩ imwe cia iria mwene hinya athanĩte cigagwo, na hau no twĩtanagĩria na apostle tondu Ayahudi aria matigĩirwo kĩrĩra na watho ni wacio niĩ nyitĩte gĩcũrĩ kĩao na nĩo niĩ mabundithĩtie, na nĩkĩo ndingĩconoka ngĩrũgama na ngiuga ũguo. Mwathani witũ amũrathime. Karuhi kangĩ mwĩthomere Leviticus 23 na nĩnjũĩ Ngai nĩ mwega. Thank you so much. Thank you. Women rep. Menyadaro kani. Okay. Thank you. Last time nilikuwa nimesafiri, nilikuwa nimeenda Dubai kufungua kanisa, na tulienda kule tukaanzisha fellowship. Kanisa tunaenda kuifungua mwezi wa 7. Mchungaji wa Dubai amefika tu saa hii kwa Gaidiado. Yes. Sasa Dubai mahali panaitwa Deira, tuko na kanisa huko. Wangapi wanataka kwenda Dubai? Ongemenya. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Margaret Mukami wa Ndegwa na ndĩ mũhonoku. Otogo mwaigua Apostle nokire Dubai the month of March, na nini ndarĩ ũmwe wa arĩa mabangaga. Gatiarĩ kaũndũ kahũthũ, no nĩ ũndũ wa Ngai kũnyenda na kũhe gwĩtĩkĩrĩka. Andũ arĩa ndaririe nao concerning the program nimetĩkĩrire kũnyita guoko, na rĩrĩa okire the program was very successful. Gĩthũngũ. The program was good and many people nimoi apostle, so many people nimokire na andũ aingĩ nĩmahonokire. Koguo gĩkeno kĩa mũndũ wothe nĩ rĩrĩa eta ngwatanĩro na andũ moka na mahonoka. Kĩu nĩkĩo gĩkeno kĩrĩa kĩnene mũno Ngai akoragwo akĩrora. Koguo oguiga mweri wa 7 Ngai nĩegũthiĩ atũteithĩtie na program hiyo. I mean the church itakuwa imefunguliwa and I know Ngai nĩekũhe the grace ya go carry on. Mũtikĩmũhũrĩra Karuhi. Dubai kwena the synagogue. Mwathani agocwo. Rĩu twende arĩkirie gũthondeka ĩno rĩ, ndathi gũthondeka ya Dubai ĩthakarĩte ĩno. Ni aige na mekwenda makathi tukahingũra mweri wa 7. Wangapi wangetaka tuende muweze kutafuta passport? Tutaenda. Hata bishop utaachwa. Tutaenda Kirende, kama ni ndege mzima tuende ndege mzima. Si ndio? Inua mkono juu wale wanataka tuende mwezi wa 7 Dubai. Asante sana. Anza kutayarisha passport, nitakulipia fare. Thank you very much. Huyu ndio pastor wetu wa huko Dubai. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ni mtu mgani anataka anasikia ni kama hajashiba? Basi ni mtu mgani amesikia ameshiba na amebarikiwa? Sasa nataka, unajua ukishiba unatafutanga kitu ya kuteremusha. Na ndio nimewaambia nataka kuwanunulia kitu ya nini? Kuteremusha. Sema amen. Mnapenda kupewa. Sasa niko na rafiki yangu sana. Huyu rafiki alikuwa jabazi tu kama mimi, akaokoka kama mimi, na akahubiri kama mimi.
Ndio naambia nawaambiaga kama wewe ni mtu mzuri kanisa hii sikutaki. Natakaga watu wabaya. Kwa sababu nilichunguza huyo Yeshua tumeambiwa alisema mimi nilikuja kwa sababu ya wale watu wangati wabaya. Kwa hivyo kama wewe ni mzuri, ujue hakukuja kwa sababu yako. Utuondoke tukae na bosi yetu sisi wabaya. Mwadhani agoshwa. Utuondoke tukae na nani? Na bosi yetu. Bosi yetu ni wetu sasa. Sisi wabaya. Nyinyi wazuri tafuteni bosi. Mutile na bosi. Hallelujah. I want to invite na munisaidie kumkaribisha Bishop Njoroge Gitau Josephat. Hallelujah. Kanisa ni JRCC Jiro. Makofi na vigelegele. Thank you. Adwaya mahesiwe yogeda komahe. Mahesiwe yogeda komahe. Nimegukena. Amen. Yes. No mere wali muici bahuduki. Ndwali mundu mwega. Nenda jiagai. Amen. Upande huu Bwana asifiwe. Nifanyie tu hivi kwa jina la Yesu. Haya upande hii. Haya mami nadhire. God bless you. Mtanipatia dakika kidogo sana sababu najua kesho ni ibada. Lakini kabla ya kusema chochote nataka kushukuru my brother nigwendete nä å ndå wa kä o kä a wä ra wa Ngai. O twere twarä na kä o kä rä a mwena å rä o na andå acio makorwo mahana å guo moka mwena makome very serious. So kufanya occasion kama hii kufika hapa, najua kuna pesa zimetumika, kuna kazi mingi na hiyo pesa ungenunua nyumba au kitu kingine, but ukaamua kujengea Mungu madhabahu. Mimi nimekuja tu kunena maneno alafu tuseme uendelee. You remember last time nilitabiri the other side na sasa tuko hapa. Sasa tunaongezea hiyo kamzingi tukisonga mbele. Bless you so much. Pamoja nami tulikuja na Bishop wa Kahio. Tumpigie makofi, sitawaweka. Bishop wa Kahio ametoka mahali kunaitwa Kerisho. Yes, na ako na mimi yuko Nairobi. Ako upande wa Njiro. You can have your seat. Tuko na Daktari Regina na sio daktari wa madawa ya kudunga shindano. Amesoma theology mpaka masters na tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutembea na wasomi. Na pia the other side mimi ndio chairman wa Sauti Mashinani. Najua wengi wenu mwenye ako na TV na radio mmekuwa nikisikia hili jina Bishop Daktari Josephat Njoroge Sauti Mashinani. Leo amekuwa Embu akipanda miti, ametoka Kajiado akipanda miti ya amani. Ndio huyu anaongea saa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Aramona ga inoro makona ki nimona ga muthuri yake handa miti kundu na riu Wednesday Kajiado. Bwana Yesu asifiwe sana. Turai tukihujagia thao thini wa bururi nigetha mkomwe nyihe. Nijukire pia na Maureen ni ujoagira bisha niwe wikaga maundu ma Facebook maundu ta macio. Ndera turugame na maguru maitu tuine rwimbo rumwe, then tukimba hiyo wimbo niongee maneno mawili, tuombe, tufunguane. Amen. Tusimame tu. Nafasi hiyo naichukua pia kushukuru viongozi. Without leaders, my friend, huwezi fika hapa. Wale wamefanikisha hii kazi, Bwana wabariki sana. Mimi kwa injili niko mbele ya baba yenu kidogo tu, because huu ni mwaka wangu wa miaka 32 nikiwa na hubiri, nikiwa behind the microphone. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mwaka wa kaigana wa 32 giaragia uhoro uyu nginya umuthi uyu. Kwa hiyo ndera ukwira atiri baba, unaenda mbali katika jina la Yesu. Na always I'm with you. Ona ku Dubai, Ngai yana tigiti. Tunasonga pamoja. Akalatiguo. Leo tutikiine rwimbo rumwe rwa Gikuyu nigetha
at least shushu witu ana maumire na kure uguo makigwega na wikarite thi agiukire ukona aturwo ni maguru. Yuko ruga Ngai wako, you know that song? Ngai wako Ngai. Unaijua hiyo? Ama kuna mtu anajua hiyo? Atusaidie tuimbe hiyo wimbo, turuke kidogo tuweze kubariki madhabahu. Kana tiguo liela turathime kigongona giki gituge mwathani turenda mbeca ciure guku na ashirika aria meguko magie makali na migunda na maplot wajenge zao. Tunakemea roho wa current. Can I hear good amen? Amen. Yaani mimi najulikana na kuvunja madhabahu. Hiyo ndio laini yangu sana. And I thank, nafikiri ndio maana baba ameniita hapa. So hiyo wimbo Ngai wako. Ngai wako. Ngai. Oh. Twende basi. Ngai wako, Ngai wako. Ngai wako wa magegania. Ngai wako, Ngai wako. Ngai wako wa magegania. Aya tukwende wa magegania. Aya wa magegania. Aya weke hati wa magegania. Weke hati wa magegania. Twagotea wa magegania. Twagotea wa magegania. Gorogero wa magegania.
Pigia Yesu makofi mazuri sana. Haya, unaweza ukaketi chini tu kidogo tu. Amen. Kama vile Apostle amewaambia, mimi ni rafiki yake na nilikuwa mwizi kigoki unokirito na tikwenda kuia, nilijikuta circumstance and baada ya kuokoka kuna watu wengi sana wameokoka. Wale walikuwa waizi, wakora, wabunduki wamekuja kwa Yesu. Na nilianza na wizi, na kuna ndugu yangu pale anasemaga nisishuhudie hii, lakini niruhusu tu. Andala, mniruhusu tu na kuomba ruhusa. Aliniambia nisisemaga, umenipea ruhusa niwaambie. Ni huyu amesema, si mimi. But I thank God because I have changed many years ago. Hiyo ni mambo ya kitambo, but it is sometimes nimehubiri kwa radio na nimeona watu wakigeuka. Nimekuwa kwa ma TV na nimeona watu wakichange maisha yao. Na kuna mahali pia huwa inaniokoleanga. Ukaiwa mundu ahana kwa gudathakagirwo kaherewo bara. Mbona sisikie amen. Kana kaneka madhabahu Ngai akarathime na kahano madhabahu. So now mimi nilianza na hiyo wizi kidogo kidogo, inaitagwa pickpocket. By the grace of God, aliyetaka niwahubirie ama niwanenee siku ya leo maneno mafupi, hangetaka nikufe wakati huo. Maana wakati before Mishuki matatu zilikuwa zinafinyanwa sana. So unapata nafasi ya kuingia kwa vibeti za wamama. Sangine tulikuwa tunachukua gazeti, unajifanya ni gazeti unasoma na mkono mmoja iko kwa kibeti. So haungeelewa kunaendaje. Lakini ukishuka unakuta hauna fare na fare imeenda na Josephat. But siku moja mama kama huyu wa Irika akanishika nikiwa kwa kibeti. Na hiyo wakati ungeshikwa ni kitairi tu, ni kuchomwa na tairi. Nikaambia mama, sikupenda kwangu, ni shida zile nimetoka nazo nyumbani kwetu zimefanya niingie kwa hiyo kazi. So nilishikwa mara 3 na wamama wakiniambiaga githina ndukana yeriki. Na nikaona hiyo nayo ikaenda hivyo, nikawachana nayo, nikaenda the next level. Ilikuwa ya kupiga watu ngeta, unatafuta mbao saizi hii, unafungilia kwa mkono, unatime mtu, unanyonga wakati, sababu huwezi toa pesa kwa mwanaume kama hujasirahi. Hata unekagite maguru tukihota kuruta kitu. Mbona hapa msemi amen. Tikwenda wira ni wira. No tukokirima wira moru hatari. Na ukiona mtu anahatarisha kufanya hiyo kazi si kupenda kwake, lakini Mungu anakujaga na okoa. Na ndio nimesimama siku ya leo ili niwaambie na naambia watu wengi, kama uko hiyo kazi unaweza badilika na ukakuja kwa Yesu. Mbona sisiki amen. So niyo nilifanya kwa muda then nikahamia mahali panaitwa Mehango huko Embakasi. Kwa sababu nilijulikana huruma sana roundabout. So nikaona huko nimejulikana, nikahamia Mehango. Nilipoenda Mehango, hapo ndio nilisimamisha kazi ya kupiga watu ngeta. Ni huyo ujerire juge ni akavile. Ni huyo alisema niwaambie. Sisemangi sana. Juu watu wanaanza kukuangalia macho ingine ni kama utawaibia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nikaenda kwa baa moja inaitwa kwa Monica huko Mihango, na nikagojea kazi, nikafungua kazi. Kufungua kazi ni kufungilia hiyo mbao hapa kwa mkono, ndio kufungua kazi, ndio nafunguaga kazi. And then nikagojea, kakuja mtu mmoja, nikamfuata nyuma na nikanyonga vizuri, nikaona tumiguu tunatetemeka, nikajua hana nguvu. Kuingia kwa mfuko nilitoa kifaa. Nilikasirika sana na nikafunga kazi. Nikafunga job, nikaenda home. So nikiwa nyumbani pale nimelala kwa sababu ukasirika. Mzee akakuja, akabisha mlango, akaitisha pesa ya sukari. Akasema kabla muniitishe pesa ya sukari nichemshieni maji na karuma. Dugue huku. Maana pale kwa baa ya Monica nimekutana na jamaa mwenye nguvu, akaninyonga, akanitoa 20 shillings. Nikajua sio mwingine ni mimi, na sio mwingine ni jirani yangu nimegonga, na mama yangu alikuwa anaishi tu hapo mbele. Nikajua kesho ni mama yangu, maana hiyo kazi ifanywi mchana, inafanywa usiku. So kesho kutwa ni my sister. Nikafunga hiyo kazi ya aina hiyo ya kabari ama hiyo kugeta. Sasa ndio nikaingia kwa hiyo ingine hiyo ya tatu sasa, na ndio inaitagwa hiyo ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kazi nzuri kwa sababu hakuna mwizi ako na amani. Every time unaona kama utashikwa, hata utamjua tu hata akitembea. Lazima wafanye hivi kwa ile vitu wamefanya. Lakini kile nilifanya nilipoingia kwa hiyo stage 3, nilikuwa na watu wangu, nikatengeneza team kubwa, nikawa train kazi, na walikuwa naenda kazi wakiletanga pesa. Lakini ile siku niliamua na mimi kwenda kazi, ndio hiyo siku nilikutana na Mwokozi. Kwa sababu tulihijack gari, na kumbe huyo mwenye gari anajua sheria za bunduki. So yeye hakusimama, na tumeshaingia kwa hiyo gari, ni pick up, naye anaipeleka police station Kayole. Ni hapa Kayole Junction, ni hapo hiyo area. Wakati kulikuwa kuna hii mamiwa kabla sewage ijahamishwe Ruai. Hiyo sewage nilikuwa training ya hizo bunduki. Sasa kuna itako Kayole Matopeni kwa polisi. Hiyo area wale wa zamani wanajua ilikuwa na madamu za maji za sewage. Usuko ndio kulikuwa training. Lakini hiyo sio sababu ya kunileta hapa siku ya leo. Sababu kubwa ni kwa encourage in the Lord that there is God in heaven. Kuna Mungu anaweza badilisha maisha yako na ukawa tegemeo la taifa. Ugai imeniona inywe. Ni mnanikasirisha kidogo. Nasema semeni amen. Hakuna mtu hawezi badilika kama ni waroingi anawahubiria hapa. Hakuna mtu hawezi fanya nini? Na inakuhakikishia kuna Yesu. Hiyo ushuhuda nimekatakata sababu kuna rafiki yangu pale atakangi nitoe hiyo ushuhuda, ndio nimeikatakata. Haleluya. Julius. Aliambiaga bishop level zako ziko juu stahili kuongea hiyo story, lakini sometimes Julius, kuna mtu hapa anaweza kufikishia mwingine hiyo report, na mwambie Yesu anabadilishanga. Haleluya. And let me tell you, wakati niliokoka, maana nimekatakata hiyo story kabisa. Baka vile niliokoka, kile tu nakumbukaga ni alama iko hapa. Hii alama ndio inanikumbushaga hii. Julius, hii wendi wa magazine, hii ni alama ya nikienda kuiba na bunduki hii. Tulishuka gari kama inatembea. Tuliona hatari. Kwa hivyo hiyo nakumbukanga, ndio inanikumbushaga Yesu anaokoa. Sisiki amen. Sasa lakini usimebe kama mwizi, ni bebe kama mtu wa Mungu. Amen. Come again. Thank you. Yes. Anasema my bishop. Nimelea watu wengi, niko na mabishop, nimelea wana makanisa, mabishops, niko na mareverends, niko na mapasta, niko na makanisa through kuokolewa na damu ya Yesu Kristo. Sasa leo nilikuwa nataka tungeka kitu kidogo tu niwafungue. Juu hata mimi niko na mkutano wengine 5 kanisani, na kesho ni ibada, na niko na mgeni ametoka USA, na tunaanza revivals na yeye on Thursday. Kwa hivyo kuna hiyo mambo ya kuwa busy somehow. Hallelujah. Nataka nisomewe kitabu na either Regina ama nani, unisomee Joshua 6:24. Niwaache na hiyo. Alafu sasa tuachane, watu waende nyumbani. Mbona sisikii amen?
Joshua 24 up to 27. Kama kuna mtu anaweza kunisomea. Maureen alisahau kuja na Bible, alisahau na Bible kwa ofisi. Hata niliwacha harusi kiendelea kanisani, nikasema nikuje huku. Maana niko na wachungaji wanaweza pesa za kujenga madhabahu. Atapeana pesa za kununua magari. Maana aliyetuita anajua sisi wote na anakujua. Ndio joru joru. Ndio joru. Ile itomakagia. Gai. Ndio ile joru. Joru za kutohahora. Za kutustua. Joshua kawaambia ziteketezwe kwa jina la Yesu. Chochote kinakutisha kinateketezwa. Kinateketezwa na Roho wa Bwana. Chochote kibaya, nguvu za ajali, za mikosi, za kuonewa, za kukaliwa, za kunyang'anywa, vitu zote mbaya mbaya, kuafya mipa, itoisho isinwo Ichomwe yote. Hizi maroho zinatufuatanga mpaka makanisani. Ndio. Tunazeekea makanisani karibu tutoe kuja hapa nyuma. Ruara, kuruta ruara. Kuruta ruara. Toe kanitha ini. Maundu masino. Hiyo. Amen. Amen. We, hiyo mambo ichomwe. Ichomwe. Akawaambia ichomwe hiyo. Ukitura te Nairobi, unaweza ishi Nairobi more than 10 years, hauna hata pikipiki. Hiyo ni mambo ya kuchomwa. Hiyo ni ya kuchomwa. Otire haiwezekani. Mungu alisema if you serve God with gladness. Yes. Sokera hau. Yes. Deuteronomy 28:47. Hau. Inasema because you did not serve God with gladness. Na ngoro ya gikeno. Gutungata Ngai. Ukiwa na kiu umefurahia. Unakuta hata mtu hapa ni wa 40 years na unakuta ni shosho. Only 40 years. Miaka 40. Hena ndio igoshinwo. Kuna vitu zinafaa ziteketezwe leo kwa jina la Yesu Kristo. Tuanze na stress. Mtu ovyo kuheaga stress. Ni hida yake guthira. Ni wakati wa bye bye. Ni kwa sababu Joshua alisema hizo vitu ziteketezwe. Sisi no. Ikuwe jiwe mutiraji gwenywe. Hizo vitu baya ni muraigwa mami iteketezwe. Isinuo. Maundu mara matuma tuhure ngoro. Isinuo. Mahie mode. Ne mahie. Kuna mtu hapa anabarikiwa manavumilia. Tunabarikiwa. Kuli maundu. Te maundu ma maroni. Amenya gotija gogitahata. Oxoni matore gwaku. Machomwe. Ichomwe. Wangapi wako tayari? Kabisa. Goshina. Choma. Johia muratina. Choma. Ile roketia nake. Choma. Ile mambo baya. Choma. Joshua akasema. Choma. Sino. Hagira. Hapa pamekuwa pazuri. Ati na sio dhahabu. Ati dhahabu. Hebu sema dhahabu. Dhahabu. Na fedha. Hatire gogo ni hau. Dhahabu. Hatire da, hakuna chawa hapo. Ona adutu dhahabu. Na fedha. Na kekege siuma yota idatu. Na indo cia fedha na tha. Ona ni manadaranyo na wega na ni araigua. Akireguo. Shaba, vitu vya shaba. Za bronze. Zisukusanywe. Na za chuma zote. 2023 itukubali kabla haijaisha. Dhahabu itukubali. Yes. Na tabiri dhahabu itukubali. Tuetekele. Tukubaliwe na fedha. Amen. Tuetekerwo. No eteri ni uri mato. Uliambiwa na Musa wewe mchanga pasuka. Wao watu waingie ndani. Walipoingia
Chakafunikika. Ikafunikika. Akatoka hapo. Akaambiwa bahari ndio hii. Bahari una masikio? Hiyo baba. Funuka. Tengeneza njia. Hiyo. Musa. Ambia watu. Soka. Watoto. Wazee. Wamama. Zote. Baada ya hiyo na wewe Musa. Ingia, geuka. Geuka. Maiwe matokana dole. Niole. Maiwe matoe. Niole. Funikika. Sokana. Kwa hivyo maji ina masikio. Negua. Mchanga ina masikio. Niole. Hizi viti zina masikio. Negua. Hizi pira zina masikio. Ninaomba kwa jina la Yesu. Haleluya. Tuetekirike. Tukubaliwe na dhahabu. Tukubaliwe na fedha. Tukubaliwe na hizo masaba. Wewe mkiongelele. Na shamba na vitu vya Tukubaliwe na chuma. magari. Tiwo tindaga Yote gari. ikuje. Na kiki ngimunyogerere ihe Na maguda. Neguo kinya manyumba maria mega. Tuetekirike. Na gari ile njega wewe. Akasema hiyo Akile guo, ibadilwe. okay. Iwekwe mahali. Eni. Unajua nataka tufike level gani? Ni wakati wa kulipa hii horo. Ni shilingi 1,100. Atena totile ki. Unaona dada moja ama ndugu amesimama. Anasema nimelipa miezi 2. Amen. Angalia hii watu. Yes. Kwa sababu fedha na dhahabu zimetukubali. Kwa jina la Baba na la Mwana Mtakatifu napoenda kuomba. Kwa jina la Yesu Kristo. Umasikini. Kukosa hela is not your portion. Bishop Nudhu ametuombea. Na mimi nimekuja kutilia muhuri. Kusema sasa madhabahu imefunguliwa. Na madhabahu ambayo haina pesa. Hiyo sio madhabahu. Tunaomba kwa jina la Yesu. Madhabahu hii. We madhabahu we. Muda kuradhira we. Nimekutabiria wewe. Nimekutabiria wewe. Wewe madhabahu sikia. Madhabahu utoe uhai. Utoe uhai. Wakikuja wenye tasa wanapata watoto. Wakija masikini wanakuwa matajiri. Ewe madhabahu pesa igwetekere. Ukiona watu wapigi makofi ni brother na sister wa umasikini. Tamenya. Asa. I hate poverty with passion. I'm telling you, no right akiuka mayagai. But the fact remains, mama like demwire. Mwenye masikini hana rake. Neguo. Biblia inasema masikini moja kwa hekima yake akihonokia itora. No ndo athino alienda kuo. Kwa sababu ya ile umasikini alikuwa nayo hakukumbukwa. I hate poverty with passion. Hata bwana mzima, mwanamume mzima akiingia kwa nyumba yake bila hela ginya agui wona no hagioka mundu wa makara na kanyama mwendia wa makara kanyama uko na guishe Negua. Na ni mundu wa makara Na negua. Jarie kana ndige. Uga. Juge kana. Uga. Sema. Yesu agire atiriri. Ginyuri utari kanyamuri. Ona karia enako. Ni agatunyo. We, ni mimi niliandika. Mwenye hana kitu. Hata kile kidogo wako nayo. Inasemekana inaenda. Ni mimi niliandika hiyo. Asa. Zetia roho wa kutoka. Nimeitisha roho ya. Negua. Hata mkisema na hubiri finance. Hata hii serikali bila pesa. Watu wataendelea kugoma. We need money. Yes. We need mangondo. We need blessings. The Bible says the blessings of the Lord without any sorrow. No sorrow. Yes. Number 2. Praise God. Biblia inasema vizuri. Hallelujah. Amen. Joshua akasema. Yes. Rahavu.
ni undu wa gutuhitha. Ma. Rahabu kwa sababu ya kuficha watumishi wa Bwana akaokolewa na nyumba yao, hata kama alikuwa kahaba. Can I hear good amen? Amen. Despite you are a prostitute or you are a thug or you are a what, when you come to the house of God, yes, you are saved. Amen. And when you save the man of God, yes, when you save the woman of God, oh, yes, there is a safety in your life. Yes. Amen. Tiga ni madha madhiite. Kuna watu wanachukia watu wa Mungu kwa roho moja. They hate the men and women of God. Wanawachukia sana. Kumamena tu. Lakini Rahabu akaona siri ya kuficha mtu wa Mungu na watu wa Mungu. The Bible says wakati ilibomolewa akawa safe. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes. Mudu wothe kumo muthi. Ona kwina makeji. Ukwenda ndungata cia Ngai. Yes. Arathimo. Amen. Amen. We are not all makejis. Can I hear good amen? Amen. Daktari moja akirepu mtu, madaktari wote ni wa rapist. Asha. Askari moja akirepu mama, ni maaskari wote wamerepu. Hapana. Tigaga wana. Akiriguo. Kenya ni Mungu tiga wana. Praise God. Hakuna mtu ajui pasta yake. Hakuna mtu ajui mlango yake. Negua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimemaliza na ya mwisho sasa. Akasema si Rahabu ameokolewa. Ile mtiamwona Rahabu. Kuna marahabu wengi sana in the house of God. Wacha waokolewe kwa sababu ya kusimama na madhabahu. Amen. Ukisimama na madhabahu hata kama wewe ni nani unaokolewa. Amen. Usimame na nini? Madhabahu. Si useme madhabahu. Si useme madhabahu. Usimame na madhabahu. Usikue kama wale wanafunzi wa Yesu walishinda yeye mchana mzima. Mchana mzima. Mama magutiri wa hutetio. Hakuna mtu aliguzo anunulie Yesu anything. Lakini mama moja kahaba akakuja na chupa kabomoa mbele ya hao. Wakaanza kuongea na huko ndani ya roho. Yesu akawaambia, nimeshida na nyinyi. Hata tumaji twa mguu hamuja niwekea. Lakini huyu mama na ukahaba wake na umaraya wake ameona the importance ya Yesu. Amepigisha hiyo kitu hapa. Nataka kusema namna hii. Unaweza kuwa kwa nyumba ya Bwana but still you are poor unless you act. The final and the last. Joshua akasema, Joshua, Yashua yote ni moja. Hallelujah. Joshua, Yashua yote niki. Yote fatani to dikuliga ile tiguo. Kana tuwa mwana wa ile witu. Fatani to kinye kule ile witu. Hallelujah. Kokire arume atugu no mudurume. Kuna wengine wakoda kama mimi no muduru. Kule atumia no mutumi. Kwa Yesu, Joshua, Yeshua Mashiach. The Son of God. Yoyote. As long as we are in one, we are going somewhere. Amen. Munisikie. Akasema, nimerahani hii ukuta na mwenye atajenga tena atakufiwa na mtoto wake wa mwisho na wa kwanza. After 600 good years, mtu mmoja akatokelezea akajaribu kujenga ile ukuta. Mtoto wake wa kwanza akafa na wa mwisho akafa. Simama na mguu wako. Mimi sikuwa na watusinde hapa. In the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. Tunataka kubomoa maukuta za Jericho. Jericho yothe murwa ithe witu gwito wa ruiki. Ikigiria ikaishukuga gaithano ni uturokirira. Didatu wa mata masio. Didatu wa mata masio. Eka sigana. Ugai 50 acres. 50 acres. Can I ask you a question? Demorie kiuria.
Tunaweza pata eka 50 wewe ukose kitu. Mahali kanisa napatia 50 wewe unatoka hivyo. Gai, unaweza fuata Mungu ukose utoke hivyo bure. Leo kumwomuthi. Dakika 2 minutes. There are some Jerichos in our lives. Tunazibomoa. Yes. Then tunaachilia maneno kwa anga. Maikaraga nako. Tunarekereria maundu riera-ini. Maikarage ku ni muturithia twiguku thino na mo macio meguku iguru. Maturi matutongoretie. Sawa sawa. Inua mkono wako fanya namna hii. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kuanzia saa hii. Kuanzia saa hii. Najua kuna maukuta. Najua kuna maukuta. Nimejaribu kupigana nazo. Nimejaribu kupigana nazo. Zimekuwa tisho. Zimekuwa tisho. Kuna maukuta. Kuna maukuta. Zinaitwa umaskini. Zinaitwa umaskini. Zinaitwa ugonjwa. Zinaitwa ugonjwa. Zinaitwa kushindwa. Zinaitwa kushindwa. Zimekuwa zimesimama mbele zangu. Zimekuwa zinasimama mbele zangu. Lakini siku ya leo. Lakini siku ya leo. Nimesikia neno la Bwana. Nimesikia neno la Na Bwana. neno la Bwana liko uhai. Na neno la Bwana liko uhai. Ewe ukuta wa Jericho. Ewe ukuta wa Yeriko. Ewe ukuta wa maisha yangu. Ewe ukuta wa maisha yangu. Ewe ukuta wa jamii yetu. Ewe ukuta wa jamii yetu. Ewe ukuta wa ukoo wetu. Ewe ukuta wa ukoo wetu. Ewe ukuta wa kushindwa. Ewe ukuta wa kushindwa. Wero thigowe. Wero thigowe. Nidoka mbere yaku. Nidoka mbere yaku. Doka na ritwa ria Jehova. Doka na ritwa ria Jehova. Ruthingo ni ukwehera. Ruthingo ni ukwehera. Nukujeherera. Nukujeherera. Niguthie murimo. Niguthie murimo. Niguthie murimo. Niguthie murimo. Nigugia mbeca. Nigugia mbeca. Nigugia ngari. Nigugia ngari. Ciana ciakwa ni igutonga. Ciana ciakwa ni igutonga. Wero thigowe. Thikiriria kiugo kia Ngai. Thikiriria kiugo kia Ngai. Kuma umuthi. Kuma umuthi. Ni muhotani. Ni muhotani. Ongea na hiyo ukuta yako dakika 2 kwa jina la Yesu Kristo. Kila mmoja anajua kuna ile ukuta ambao huwa inasimama mbele zake. Everybody has an issue of the blood. In the name of Jesus. Rimashandarababosha. Every wall of Jericho. Every wall of Jericho. I come unto thee. In the name of Jesus. Fall down. 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 Every Jericho, every Jericho, every Jericho, every Jericho, every Jericho, every Jericho, go down, yes, go down, 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 every Jericho, go down, go down, every Jericho, 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 go down, now, go down, now, go down, go down, go down, now, go down, now, go down, Jericho, Jericho. Una masikio, una masikio, yes, una masikio, yes, Jericho una masikio. Jericho menizuia, Jericho mekuwa kizuizi, Jericho mesimama mbele zangu siku nyingi, Jericho menitia aibu, tatu agothie na mbere, Jericho karogama, tatu akuhona, Jericho karogama, tatu akuhikania, Jericho karogama, tatu akuhika, Jericho karogama, tatu agothie na mbere, Jericho karogama, muthenya wa umuthi, Jericho nidagukurana, nidakumenya, taiga kanitha, thamomoka, taiga wira, Jericho karogama, gitwa guthie na mbere, Jericho kanyuma thutha, Jericho, 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 niukugwa thi, niukugwa thi umuthi, Jericho, 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 Jericho wa aibu, Jericho wa aibu, yes, Jericho wa thoni, woi Ngai, yes, woi Baba, woi Jehova, woi tuceragirwo ni kuriha nyumba,
no ithuĩ tũceragĩrwo nĩ kũrĩha thukuru, no ithuĩ tũceragĩrwo nĩ kũgũra ngari, nĩ kũgũra mĩgũnda. Jericho, igua mũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Jehova. Jericho, sikikimakasalaba rimakasarababorobos rimakayanda baba shakarababa rabakantarababoza. Ewe Jericho, ewe Jordani, ewe Jericho, nitagwatha mũthĩ, nimekuamuru Ngai ati Mwathani ona mbia cia kũrĩa sometimes is a problem. Tũtithiaga kuona aciari nĩ ũndũ wa Jericho. Thonici Mwathani nĩ nginyare baba. It is up to when? Ramashakara. Oh Jericho, Jordan, cease. Go down. Go down. Go down. Go down. Go down. Go down. Ramamamamama rabababa shakaka rakashakarababazai. Mwathani ũraugire atĩrĩrĩ nĩtũkahanda mĩthabibũ na ndĩkanyuo nĩ thũ citũ. Mĩthabibũ itũ nĩ ciana citũ Ngai, nĩtwacirehe mbere yaku Mwathani. Rathima ciana citũ, bariki watoto wetu. We Jericho, we Jericho, we Jericho, we Jericho, nĩũkũgwa na nĩũkũgwa rĩngĩ na nĩũkũgwa na nĩũkũgwa na nũgũthiĩ thĩ. Baba shandala la lo 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 boshina la 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 la. Oh raba baba 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 raba shele le le. Shindere la 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 la. Yes Lord. Oh raba shekele la. Oh raba basa la le le la la la. Oh raba baba baba baba. Gai, Baba, oka Ngai witũ kũrĩa atumia megũkũ matũrĩte na kĩrĩro, ona athuri Ngai, oi Mwathani ũharũrũka Ngai, harũrũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, wĩhokeire wa rũingĩ Ngai, wĩhokeire mwana waku Mwathani, harũrũka Jehova. Kila mtu enda mbele za Bwana, ienda ikawa hii ndio dakika yako. Hii ndio dakika ya kuguza upinde wa Yesu. Hii ndio dakika ya kuguza. Ondoa masomo yako, ondoa elimu zako, ondoa uzee wako. Speak unto your Jericho. Speak unto your Jericho. Speak unto your Jericho. Speak unto your Goliath. Goliathi we ogotora onyuma thutha kinyare. Today is our night. Tonight is our night. Shakalaba Shekereba Riamakanta Shandobosa Riketesa Rayados Keshimala. No spirit of death. Every death cease. Kila roho ya mauti kufa. Igoro ya maono mothe we Ngai wekaga magegania uyorete hinya na nekyo ngoro yakwa eyo ine ekeno ekumenya nawe we modo wereri igoro ya maono mothe we Ngai
unahitaji maombi ya jioni ya kuachana, Yes, Lord. kuja panga line hapa mbele tuombe. Yes, Lord. There is a Goliath, there is a wall of Jericho. Just come forward. Yes, Lord. We pray together in the name of Jesus. Kuja kama uko pale na unahitaji maombi, kimbia kwa madhabahu tuombe ili tuweze kuachana. Kama uko mahali pale, tutakuunganisha imani yetu kwa hii madhabahu ya leo ni mpya sana. Kama if you are there, just come pray together. Kwa pale unasema Bishop, naona hii Jericho imekuwa tisho kwa maisha yangu. Anything can happen unto those who trust in the Lord. You Bwana asifiwe, amefufuka kifoni. You Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. You Bwana, asifiwe, amefufuka kifoni. You Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. is Lord. He's Lord. He's Lord. Bless His name. He has risen from the dead. He is Lord. He's Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Siri ya machozi haya ni wewe unajua. Siri ya machozi haya ni wewe wajua. Siri ya machozi haya ni wewe unajua. Siri ya machozi haya ni wewe wajua. Siri ya machozi haya ni wewe wajua. Siri ya machozi haya ni wewe wajua. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes, Lord. In the Trinity. Yes. In the name of the Father. Yes. In the Son. Yes. And in the Holy Spirit. Yes, Lord. Here we come. Yes. Here we come. Yes, Lord. Here we come. Yes. Here I come. Yes, Lord. Eni oyo gai. Here I am. Eni oyo mwathani. Here I am. Eni oyo gai. Here I am. Dekera Baba. Forgive me, Lord. Nisamehe Jehova. Yes. Nioshe Yesu. Yes. Nitakase Yesu. Ndio Bwana. Kuna Jericho. Yes. Ambao zingine Jericho. Yes. Hatuwezi elezea watu. Ndio Bwana. Zingine ni za siri. Yes. Zinaumiza. Yes. Zinaumiza. Yes, Lord. Zinaumiza. Ndio Bwana. Zinaumiza. Ndio Daddy. Kule maodo gai. Yes.
maturagithia ngoro ci Some things, Lord, tutangihota kwirara you cannot tell tondu friends. twamera When we Ngai tell them, Lord, ni gutwamba they are going to ni crucify tuoka us. giti-ini kia uthamaki Come to your throne. kigongona ni kiahingurwo The altar. na ithuĩ nĩ twahingũka Yes. And we open nĩ twahingũka ourselves. Yes. tumefunguka Yes. watoto wako ndio hawa hawawezi Ndio Bwana. wamekuja mbele zako We need hata sio mbele zetu vile ulibadilisha Musa maisha yake Yes. Daudi na wengine na mitume Yes. wabadilishie maisha yao Yes, siku Lord. ya leo Jehova Yes. iwe ya maana kwao Yes. iwe ya turn around Yes. iwe ya turn around Yes, iwe ya Lord. turn around Yes. walio na magonjwa Yes. waponye leo Ndio Baba. maonie Ngai waponye leo Ndio Daddy. watoto wetu waponye Yes. ponya boma zetu Yes. ponya kazi zetu Yes. ponya mfalume Yes. ponya kanisa zetu Yes. ponya nchi yetu Yes. tuponye Baba Ndio Bwana. tuponye Baba Ndio Yesu. tuonie Ngai Yes. tutakire nogi Yes. tungithie ku Yes. ungitutiga Ngai ri Yes. tungithie ku No one tungiurira ku else. We Ngai have no one else, tunaweza Lord. enda wapi tunaweza enda wapi Baba sasa hivi ukiamua kutuacha tunaweza enda wapi hatuna mahali pa kwenda hatuna Baba Ni kwako hatuna tu. Yes. hatuna Baba tusaidie tushike na mkono tusamehe tutajirishe na baraka ambazo hazina machozi kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki sana. Thank you, Tukiwa Jesus. katika hiyo hali, simama tu Bishop. Tukiwa katika hiyo hali, simameni tu, wale wamempiga magoti chini na wale wameketi tusimame. I want to make some prophetic declaration. Huyu Muse tafadhali. Tafadhali simama pale. Simama pale. Simama pale. Sijui. Ashas. Ni nini hii? Bendera yake. Yeah? Bendera ya Kenya ndiyo madhabahu ya Kenya. Madhabahu yanayoleta utajiri, yanayoleta umwagikaji wa damu, yanayoleta umaskini, yanayoleta baraka. Haya ndiyo madhabahu. Haya madhabahu yakinenewa kinyume yatakuwa kinyume kwako. Yakinenewa baraka yatakuwa baraka kwako. Huyu ni wewe. Chini hapa nyeupe hii ni amani. Chini hapa nyekundu ni damu uliyoibeba. Na chini ya green ni nchi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii katika taifa letu mpaka president ako chini yake. Ni kitambaa. Lakini ikiinuliwa ikipandishwa president akipita lazima asimame chini. Ipandishwe kwanza ama ishushwe kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hii ndio inakufahamisha ya kwamba wewe ni Mkenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumenenea madhabahu haya. Nataka tunenee madhabahu haya. Pesa zako zinaitwa Kenyan shilling. Zimetoka kwa bendera hii. Ardhi yako inaitwa Kenyan land. Imetoka kwenye bendera hii. Uhuru wako, amani yako, vitu vyote katika taifa letu. Without this one, we don't have a country. A flag is used to mark a territory. Mark your territory using your country's flag. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajiri unaoutaka uko mahali hapa. Amen. Amani unayoitaka iko mahali hapa. Baraka unayoitafuta iko mahali hapa. Nataka unyooshe mkono wako. Uambie hii madhabahu. Waambie bendera ya Kenya.
Sema bendera ya Kenya. Bendera ya Kenya. Uhuru wa Kenya. Uhuru wa Kenya. Baraka ya Kenya. Baraka ya Kenya. Ushindi wa Kenya. Ushindi wa Kenya. Tunaitisha amani. Tunaitisha amani. Ninaitisha amani. Tunaitisha amani. Wanaoleta maandamano. Ninawakosanisha. Tunawakosanisha. Ninawakosanisha. Tunawakosanisha. Wasipate amani. Wasipate amani. Kenya haitamwagika damu. Kenya haitamwagika damu. Madhabahu ya kishetani hayatatamalaki Kenya. Madhabahu ya kishetani hayatatamalaki Kenya. Umaskini. 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 Hautatawala Kenya. Hautatawala Kenya. Kutoaminika. Kutoaminika. Hautatawala Kenya tena. Hautatawala Kenya tena. Kenya. Kenya. Wewe Kenya. Wewe Kenya. Uko na mali zangu. Uko na mali zangu. Uko na dhahabu yangu. Uko na dhahabu yangu. Uko na fedha yangu. Uko na fedha yangu. Uko na udongo wangu. Uko na udongo wangu. Kutoka siku hii ya leo. Ninauchukua. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Semeni amen. Amen. Na ubarikiwe. Amen. This is the only secret. Ndio kwa maana Mungu anaitwa Jehova Nisi. Bendera yetu. Amen. Ndio mwongozo na ndio baraka. For you to succeed in anything. If this country Kenya refuses you, hata uende Amerika utakataliwa. If this one, mtu anaitwa nani? Meguna alikataliwa na hii bendera mpaka ndege zikamkataa. Mpaka nini? Ndege zikasema haziwezi kumbeba. This is an altar. An altar that even has a song. Na tusimame tuimbe hiyo wimbo wa taifa. Simameni. Hii nyumba ndio itakao ulete baraka katika nchi yetu. Ni madhabahu itakao badilisha Kenya mzima, na itakao badilisha jinsi siasa za Kenya zitaendeshwa, na itakao badilisha jinsi uchumi wa Kenya utaendeshwa, na itakao badilisha jinsi the social life ya Kenya ni yote itabadilishwa. Tuimbe wimbo wa taifa. Mungu yetu ilete baraka kwetu, akiwe ngao na mlinzi, na tukae na ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Tunaimimina damu ya Yesu Kristo kutoka kaskazini mpaka kusini, kutoka mashariki mpaka magharibi, mpaka wote wa Kenya. Ninaukava na damu ya Yesu Kristo. Nchi yote ya Kenya ninaifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Watoto wote wa Kenya, walio hapa Kenya, walio Ulaya, Amerika, walio Australia, walio Europe, walio Gulf, walio Afrika, mahali popote walipo, baraka ikawafuate, amani ikawafuate, ustawi ukawafuate, wapate vibali vya kipekee, wapate kukubalika katika kazi zao, katika nyumba zao, katika maisha yao, katika huduma zao, wapate kibali cha binadamu kutoka siku hii ya leo. Watoto hawa wote wako kwenye hii nyumba. Ninawaweka wakuwe mashahidi ya kile kitu unaenda kutenda katika nchi hii. Nchi itakayokuwa na amani. Ya kwamba kutoka siku hii ya leo tumelaunch revival. Siku hii ya leo tumelaunch revival ambayo ilikuwa imepingwa na wapinga Kristo, ambayo ilikuwa imepingwa na Freemason, ambayo ilikuwa imepingwa na wanasiasa, ambayo ilikuwa imepingwa na Waislamu, ambayo ilikuwa imepingwa na Wahindi. Lakini kutoka siku ya leo, nyosheni vidole vyenu katika bendera hii. Kutoka siku ya leo, kutoka siku ya leo, wewe Kenya, wewe Kenya, chukua madhabahu, chukua madhabahu, chukua madhabahu ya revival ya gospel ya Jesus Christ.
Mshukuru Mungu kwa sababu Kenya imekubariki. Asante Bwana. Mwambie Thank asante. you, Jesus. Mwambie asante. Thank you, Jesus. Mwambie asante. Thank you. Mwambie asante. Thank you, Jesus. That is how to win any battle ambazo ni vita za kimadhabahu katika nchi yako. Wherever Kenya is in a problem, speak to the flag. Nenda mlimani, ongea na bendera hii. Iko na masikio. Iko na masikio. Kama bahari ilisikia, mchanga ulisikia. Kenya, from today, the revival have started. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisaidie bahasha moja. One envelope. Bahasha moja. Simameni tu. Nikufunga tunafunga. Nisaidie bahasha moja haraka haraka. Nataka tu moja tu. Lete tai. Lete yote ile. Nataka tu niende kutafuta bahasha mzuri. Nataka tubariki mchungaji. Tumununulie kikombe ya chai anapoondoka. Maana ametuachia baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba ulete tuweke hapa. Leta kwenye mikono yangu. Uwe baraka kwake. Chochote ulicho nacho, njoo uweke hapa. Na milango yako itafunguka. Harakisha maana kuna baraka. Harakisha maana kuna baraka. There is a blessing here. There is a blessing here. Weka hapo. Fungua hizo weke. There is a blessing, lete. There is a blessing here. Man of God. May God open your eyes. May God open your eyes. Macho yako na yakafunguke. In Jesus' name. Namba ya simu tunayoirush tunaweza kuweka. Ninabashika na neno jeraga. Okay, 07 gwaragiana ruga daigwa namba. Okay. Sawa. Namba yangu ni 0722 374 632. Narudia tena. Namba yangu ya simu ni 0722 374 632. Tukutane siku ya Wednesday, tutakuwa Kajiado tukipanda miti, tutakuwa kwa Citizen Life na pia Sunday asubuhi, ile Sunday nyingine, na Mungu awabariki. Na dine witagada TV yako. Na nyeda waka kuhujia TV ni yako. Sawa. Tutaiombea mpaka isonge mbele. Umeokoka? Hujaokoka. Ni nani mtu mwingine ako kama huyu? Hajaokoka. Ungetaka kumpokea Yesu. Njoo hapa mbio mbio. Kuna neema imefunguliwa. Kuna milango ya mbinguni imefunguliwa. Ukuta wa Jericho unaenda kubomoka. Harakisha. Harakisha kabla hiyo grace iondoke. Harakisha. Ungetaka kumpokea Yesu. Just kumpokea Yesu. Ukane ihenya. Kuja tu. Kuna sababu maalum. Kuna kitu Mungu ameniambia kuhusu wale wataokoka siku hii ya leo. Maana huu ndio mwanzo. This is the foundation. Just come forward. This is the foundation of your business. It will be the foundation of your life. It will be the foundation of anything that you intend to do. Hujampokea Yesu ama unajihisi haujakuwa sawa na Yesu. Njoo hapa. Njoo hapa haraka. Inua mikono yako juu. Nyosheni mikono yenu hapa. Sema, Bwana Yesu, kutoka siku hii ya leo nimeokoka. Nitakufuata. Wewe shetani, sina mahusiano tena na wewe. Nitamtumikia Yesu. Sema amen. Baba, asante na kushukuru kwa sababu ya nyoyo hizi ambazo zimekuja kwa ajili yako. Wamekuja bila kushurutishwa, ila wanasema wanataka kuishi na wewe. Ninavunja nira na mikataba na mifumo
na foundation zozote zilizoinuliwa kinyume na maisha yao, na ninawa set free in Jesus name. Somebody say amen. Amen. Wale kesho tunaingia saa 3. Sema saa 3. Saa 3 asubuhi ndio tutaanza safari ya ibada ya kesho mpaka saa 7, na kutoka saa 7 tutapumzika mpaka saa 9 ndio tunakuwa na ibada ya deliverance. Tunakuwa na class. Wale wanakuja class, unakuja na kalamu na notebook. Sema kalamu na notebook. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sasa, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Mubarikiwe sana. Sema nitabarikiwa. Tabarikiwa. Sema amen. Mbarikiwe Amen. sana. Mubarikiwe sana. Amen. Mipaka yenu ikapanuke. Amen. Kuta zilizoinuliwa zikabomoke. Amen. Malengo yoyote ya kishetani katika maisha yako yakaondoke. Amen. Na ukabarikiwe ukienda na ukirudi. Amen. In Jesus name. Amen. Kwa hivyo tukutane kesho saa 3. Kwa wale wazee wetu, muningoje muone chairedi mahali yako, kama ako muone chairedi, lakini muningoje, nitaona maneno yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si munisalimie. Munaniambiaje kesho? Munaniambia mambo ya kesho saa 3 hapa, si ndio? Asanteni sana. God bless you. Well,